bataki nyambu ya kimiro ayoyo pomba kwa tukera gichungu muno kimombo mombo Kiingereza Kiswahili ile lugha ni kwa sababu ambwera kimiru nyegetomi tulinageri baba inge muno okeja kwethura kurikyo gukura kurukira something you were passing you utekugwata uragiyoro rakwe nawe atakwerwa wo unto kinyageri babange pomba kore mwe utema kimiru bwega bwe utema bwega randi okethwa ugota gwata kamwe. I understand and I'm very certain most of you are learned. Most of you can speak English and Kiswahili well. But ukethirwa batue tukukoroka riri choko borobo kukwata ura kwya kwirage ura kuri kwa ageni bakeja kwa wona tukombie mbie kina this international meeting. Yule ono all over the world tafadhali kwa na kinya national ande ukora nayo tukwina. Lira ukora tukwina national ande let me comment here. Tafadhali ambu emberage nibeja umea eja kurungo ambira gwetaita askari ombo kugwata agora to gwetara leta ko esimunde guru yetu ko tafadhali in either location when you see the national day taking place, please don't stand up and start moving around. And at this juncture atokauga we declare this meeting officially open. This is the AGM for 2022, and at this juncture I take the opportunity to introduce my body members who are here with me for this occasion. Karibu for introduction. All of you tafadhali come to arise and come to the front. Body members for introduction. Amemba obejete bala durete kuma ntere chienu mbali baba representaga ne nakaraba kuragia mali yenu area is stable na mbea chienu itagagwa ya karabo bwega abo kaita na mbele na gwigwa tukambira introduction from here where I am bwa mtu akauga rieto lewe na nale umite yafu. Okay. Vice Amemba wetu Bwana asibiwe. Bwana asibiwe tena. Oni bito wa Festus Kathendu. Bumeta na Daruguru Hegokine. Na nini vice chairman wa Yetu Sacco. Miaka yetu kalita yonde. Asante sana, karibuni na nimefurahi sana kumuona. Asante sana watu wetu. Members wetu wa Yetu Sacco. Bwana Yesu asifiwe. Pande yule huko Bwana Yesu asifiwe. Na nyuma huko Bwana Yesu asifiwe. Wetu hapo mweti kuma Kiangu electoral area. Nini treasurer wa Yetu Sacco. Asanteni. Akristo tutageni gwicha mwathani. Marieto mbeto mwenda ndivendu antu mukendia. Pumete uruku na wonbete ndi mwandikio kya maka honorary secretary wa kya maka Yetu Sacco. Karenia dire mwathani. Members by Yetu Sacco, Bwana Yesu asifiwe. Tumukumie ni Yesu Kristo. Dietwa ni Jesiderio Kario Sibiriano. Bumeta rotero mekumbone na ndi rotero rwa credit. Bwega mwathani abutharime. Tukumia ni Yesu Kristo. Beta wa Keremindegwa represented Kidhangali zone nara bakionyo twethura ni twena mucemanio mwega na tuendelee ni kuigika gaka getu ibwega. Bwana asifiwe. Mugeni be nyanya cha Nandi. Yetwa majina ni Josephat Getobu wange bambeta kiende. Those are my names. Pumita Wachuri na the one of the body members longa milita credit chairman. Tumukumia ni Yesu Kristo. Members bana tumukumia ni Yesu Kristo. Ni bwega sana. Oh, napa ubange abagwenta boliganelbwa. Bwa beta boligatereka nyumba kidogo kwa Marietwa beta kwa krimi ka Zaverio krimi wanto imwere. Pume teruterero ngirwa takwalo mitine na kwa kinoro. Na ndi member wa board ya yetu. Ndi chairman wa audit committee na ndi member wa
Credit Committee. Ibwega sana, mwathani akae nabwe na tuigwe ni bwega. Members wa Sacco, Bwana Yesu asifiwe. Okay, Yetu Sacco mbeta David Kinoti kana mekua ndi presented nkwene ward ndi director wa Supervisory. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta kwa ubandia mweti Mburugo ndi presented abogeta zone Supervisory na mwathani agatutongeria tutinde ntuku njega ibwega. Amemba betu mugeni. Bwana Yesu asifiwe. Nani betwa Murithi Nkongi, member na chairman wa Supervisory Committee na ndi presented zone yegoji. Asanteni sana. Thank you very much directors. Watu wapigwe makofi. Wapigiwe tena. Si wazuri? Okay, thank you very much. Haya tuna directors bange ba investment yetu iria tulinyaja ujo na nkori ya member ba investment bonde batongere ni chairman wao Mr. Patrick, tafadhali bejange. We save time. All of you please can you come to the front please, and quick, we are saving time. Chairman, come close to me here please. Chairman here. Don't go to wengine wa ende hivyo. Is a chairman. Mugeni Bwinde, woni betwa Gatimbo, the presentator abogeta. Thank you. Amemba betu mugeni Marieto mbeta wera sasikaga tumugongo kidhangari. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Robert Mwebia, representative Igoji Region. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Uli mbeta wa Titus Kremi kuma Igoji nende ni chairman wa Supervisory Committee. Thank you. Omugeni kaire members. Marieto nikaria Desiderio wa Chibriano ni treasurer wa investment represented bank. Members betu mugeni kaire imbeto hapo mwiti baba tare kuwa lito lakwa ni treasurer wa investment on secondment from Yetu Sacco. Asante. Mugeni beta kwa Josephat Getobu ngobure takaire oni presented the board ndena kiamba keke yetu pamoja. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Dieto ni Mrs. Murungi Iveren ndi wa Yetu pamoja investment kitinde kia agenda ndungamirite Southiment T-Zone ibwega. The honorary secretary. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Lieto mbetoka Patrick Kremi, ini chairman of investment na ndi presented nkwene. Chairman ya mpaka nyankari yange kidogo. Okay, thank you. Abau bonde bakala yinto bienu bonde baringirwerwe. Tena. Okay, thank you very much. Amongst us, kore na director bange bakuma our factories, that is tea factories. Can you arise please for introduction? Your partners work with you, work together. If you are not many, can you come to the front and say hi, and where you come from? Which factory do you represent, please, briefly? How are you directors from your tea factories? Bwana yetu mugeni Dieto mbeta wa Mbaendereba, director wa Kionyo East na chairman wa board ya Kionyo Tea Factory Company Limited pamwe ba wanjirishi ba Sacco hiji.
Akristo tuite ningo gishia mwathani. Na inyorote mo Kristo na ketheke. Marieto mbetawa Solomon Mureithi, ini chairman wa Tea Factory. Thank you. Turite ngo gishia mwathani. Mbetawa Eric Kagatagu, the director wa Imenti. Bwana Yesu asifiwe. Mbetawa David Kinoti, ni vice chairman wa Tea Factory. Mugeni AMEMBA Yetu Sacco. Mbetawa director Mutea, Tea Factory. Bwana Yesu asifiwe. Mbetawa Patrick Kinoti, director of Tea Factory, represented Kadhararwa. Thank you. Okay, asante directors from our tea factories. Makofi tena na tena, ndio watu wazuri wanachungia majani yetu. Aja kuna directors bange, other directors from other societies. There is Andiris wako, Milk Dairies, Tubandere directors bale aja paka kawa tio ampa bite ba kawa tea no coffee dairies chairman treasurer wanakamati. Okay, they are not present. Is that other cooperatives? Kenya indirect or cooperative, can you come for a simple introduction? Cooperatives? Oh, cooperatives? Yeah, good. Good, Chairman, come. Thank you. Members ba Yetu Sacco, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wageni, jina langu naitwa James Monywa, naibu mwenyekiti Capital Sacco. Oni ni vice chair o Capital Sacco. Na ambo ire tutanaira ngoki grocery na Yetu Sacco. No tuije members bara to serve. Bonde members bamwe. Tugere turari kimwari ko jojo. Ato janekera tokwamba kuimbaniria na timu yanu ya directors. No tumomiro augaga mtote kuma umara auga nginano ije koruga ambo the bwena ntuko enjaga narwa chairman aka board dividend chienu nani njuma baraba members ba Capital Sacco pukire jareja ije chairman chia kwa njuma chie nyuma au tari mweri. Okay, mwenye apigwe makofi. Okay. Apigwe makofi tena. Capital ni mzuri, hata Capital ni mzuri. Okay, thank you very much. Urungo tuthalimeni, tutireboega, tutamuchoma joba, jwe na mafanikio. Sio. Sasa tukumukaribia sio mweke makofi mazuri, mweke makofi mazuri. Mwapigeni makofi sio, makofi tena. Tena. Thank you, Chairman. Members betu mugeni. Chairman, buga nkamba ku introduce members baku. Before tuendelea, berenchoga to the other kata mbetu menye members bara tu na boki ni nekie mbere introduce again bara bangi tu na bo. Kata mbere na ara antoba ke angwa iturunga menana turi tuiv. Ke angwa tueje Kinoro, thank you. Kinoro tueje Kiongone. Amemba siturunga metoti kanere ito. Kumanye bokare nde gurumono kia Kiongone. Sawa, tueje Kithangari. Thank you. Tueje apa Egoki. Thank you. Lo Egoki. Thank you. Mikombone. Ibwega Kadera. Ibwega Torigie Noruku. Thank you. Ibwega ntubwa kweja na gutwitika nga introduce guest bara bange tu nabo tule na gani baba ingema batimbere be introduce guest nkambere na staff bakwa bara bara ya bambebeja kwi tutige bara bakwandika ki
kenda bombo wamenya baraba bidira ngugi kiden kineta kile gani bobangi staff tomatuke you are a bit young tubati gudura tukio ga ogianga MC tonenkeria maikimwa kono gwete amberi ndere mtogiri tore awe na department ya itairangugi Dennis Wakishangi credit Betawa mutuma kithenji oni peja na roni semishara Betagwa Ndangras Murethi peja na roni rutere rwa ikundi microfinance. God is good and all the time Betagwa Justus Gikunda Gitonga Betagwa Ndem branch manager Nkobo Ibwega karibuni. Members ba Yetu Sacco mugeni Betagwa Diana Kawira ngwatirite recoveries. Members beto mugeni Marieto Aniendu ni Mugambi ndungamirite Meru branch. Okay, members bwinde mugeni nani betawene Burugo ndungamirite rutere rwa ICT karo rutere rwa mitambo. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbetagwa Masiontere marketing na tukaria mono. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Betagwa Isaya Gitonga branch manager Kionyo. Bwana Yesu asifiwe. Members ba Yetu Sacco mugeni Mbetawa Amos Mutugi Mbetera ndio operations manager. Karibuni sana na inkubwendera muthenya jumwega. Turiten gwetia mwathani Mbetagwa Doringa Tweri credit. Praise God. Betagwa Samuel Mwirigi chief teller. Mugeni bwinde Betagwa Sara Kare the internal auditor. Bwana asifiwe. Betagwa Joy Mereti head of credit. Kethekeni bwinde Betagwa Monene Facebook interview bokuigwa iyo ni the digital marketing. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni AMEMBA betu nani ngetwa Eric Muthuri wa Manyara ndungamirite Rwangiro insurance ibwega karibuni. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Na nibetagwa Justin Bundi nibethara ndugamirite rutere rwa investment. Mungu ni mwema na kila wakati. Majina ni Jacqueline Dirangu, Human Resource Manager. Thank you. Yetu Sacco mugeni Betagwa Martin Kimathi kuma branch ya Meru na department ya credit. Members betu mugeni Yeto Betagwa Elias Muriuki kanchokere Betagwa Elias recoveries ntumireni. Thank you staff no tokare ndiguru ibwega Paul body tibangu itu na boki nini narua patitibo on the baraja branch ni rigoriti ingi ko ni kuendelea twina antu bangi buko na bona uniform bakibo savu those are field officers para twina bo baba bwitirangu ine babo the bona bo akui ko na a lot of humility ngori bombe tikire bitroduce again para twina boaja ndo tibo on the bakombo boadia to recognize their presence bere totonya kimo jamanio mbere twina CEO Meru Ndere Bwana Gitonga, you can just stand and wave. Kabwa Kanya. Twina chairman, twina Solution Sacco. I think I saw somebody here. Thank you, Bwana Panklas. Karibu sana. Twina Meru Coffee. Sijui kama wamefika. Twina from the banks. Twina Director of Cooperatives, Bwana Vincent Marango. Karibu. From Co-Bank. Twin end of institutional banking and government in CDN Bank. Bwana Simon, karibu. Tuko na Family Bank. I don't know kama wamefika. Bwana Karioki, karibu. We have the Chief Officer, Cusco, our umbrella body. Karibu sana mkubwa.
Representative from CAK, Lydia, mko hapa? Karibu sana. Thank you. CIC, our insurance. I saw somebody here. Bwana Mbogo, karibu sana. We have also the Deputy CEO, Capital Sacco. Nimemwona wapi? Muredhi, karibu sana. From there, I want to go to the government. I hope cooperative movement nimemaliza. We have our elected leaders hapa, led by our own MCA, Bwana Makasi. So nitauliza nyinyi wote msimame mwave. From Meru County, Tharaka Nithi msisimame kwanza. I want to say something. We have Mheshimiwa MM, hako wapi? Na wengine. To wave please. Then, thank you. Tapatiana nafasi. We told you last year, tunataka kwenda kufungua branch wapi? Chuka. Tunakumbuka members? So we have our MCAs from Tharaka Nithi County, led by Shakariga MCA, Bwana Kenywa. Please wave. Thank you. Hao ndio wametushikilia huko Tharaka Nithi, pale tunapeleka branch. So I don't know kama nimesahau wengine. I think tunaweza malizia hapo in terms of introduction. And we also have our insurance partners. Peter, uko wapi? Karibu. Thank you. Naweza malizia hapo so that ndio tuweze kuingia kwa the other program. But before niende kwa mkutano, I want to just give a few people from the cooperative movement wasalimie so that tuweze kuingia kwa mkutano rasmi, kwa sababu tukiingia hatutarudi. So nitauliza Bwana Simon, end of banking, Sidia Nukamu, useme one comment, afuato na CEO Meru Dere, then tutasikia kutoka kwa Director Cooperative Scope Bank. Just 2 minutes ndio tuweze kwenda kwa the main agendas. Karibu Bwana Simon. Asante sana Chairman, the board, invited guest, habari yenu. Mimi sitasema mengi, ni kushukuru tu for the partnership that we've had with Yetu Sacco as Sidian Bank. And just to say that we'll continue working together. The Sacco is doing very well. From where we sit, we can see that. And we thank the management and the board for the good work that they are doing. So members pia na nyinyi muendelee kusupport na consume the products yenye Sacco inawapatia. So from our end as Sidian Bank, I say thank you and wish you all the best. And God willing, maybe next year when we come back again, we shall be talking a different story. But thank you so much and have a good day. Thank you. CEO Meru Dere, please. Okay, Chairman Yetu Sacco Bond, CEO, viongozi wengine na wana members wetu wa Sacco. Bwana asifiwe. Mugeni. Wibabega. Ambukedia na iri ingi maziwa ipo kuondirikana bwega sana malio jako mbita Kenneth Gitonga bedrinde manager wenu aja miaka 10 2011 da promotion da tanara kwa area na bando no twitanitie na abu bwega so ndio aja na kuchokia nkatho no celebrate this great journey the Sacco has gone guchokeria murungu nkatho ndona twithite na mbere bwega nyuma miaka ewe mingi no ntuborea Sacco yetu gwita na mbere kiongagira utonga na kumba gwita na mbere uti mwake kurukirani uturi ya dividend kwa incha nkatho inene kire atongeria na itwite na mbere o burankera members atwendereo support Sacco yetu na murungu agatutharima utoke yo to support. It is us to do our job au angero terori itwite bwega kenderea kubwira eria ri na mbecha eria na ndira akinyira chiringi 50 tu bokinye 50 ukinya ndemu buri otherwise oranka bwira ongera ni eria tobangarithie mibango naria turenda mbecha chieria chiteigitagia tukareta na Sacco kenda Sacco ne umba gwitana na mbere bwega. We have a great partnership and a relationship with this Sacco. Every month tukuruka eria ngurukia milioni kana gi Sacco eje chieria na itugwira gwa no ntuba service ira ari mbetu baeja wa na members na kou itwenderee kuimiza uchore buu na tukaria majani na tukaria ng'ombe bionthe ni mera bietu na bigatutethia gwithithia Sacco na mbere ibwega sana murungu na buthanime.
Thank you. Tumpigie makofi Director Cooperatives Bwana Vincent. Chairman Directors bonde ba Yetu Sacco again barabara yaja na members ba Yetu Sacco buinde mugeni. Tumsifu Yesu Kristo. Rieto mbeto Marango Vincent bitangwe na Cooperative Bank Nairobi ndunga merite cooperatives chionde cha Kenya kumalamu gweta West Pokot na gweta Busia na ndenda kuwa chairman sakweje isako twethera twina wikumyo bonene muno ria tukurionga Kenya yonde tuona ngugira Yetu Sacco egwita naja Meru bwethera bwe example nene muno na inya nara twita kunde itwenda kwerekania antu beja kuthoma mantu ya mengi naja ko ndenda kuwa bwitete ngwe nene muno members bwe supporta sakweje mwanke kurana ndi burakinyerio tonga bwa bilioni 5 na milioni 300 gwitia iringire nimpe budharimi muno na butongi muno na ndenda kuga bwenderea huu sakweje ikethira irimwe iri anene buru Kenya na ndenda kuga ki sector eje buri ya agriculture especially rutero majani imbije bwembere sana na ibabu bwembere kwethira bukitha ya AGM narua kuonania aitinguge pongo CCON kiremi iba gwitangwe endongi sana no ntuma ukujenu jaretere ja kurukwa nara sasira jakira wajabui muno naringiro MP kwa wondenda kuga twe Cooperative Bank itugo tugwere tu muno leto kugwatanira na sakweje na ndenda kuga twitanguge turi amwe muno na imbije intobienu ibimenyeri muno na tukiendea gwitanguge myaka erere imbere twetete so bwana chairman the CEO and the entire management well done and congratulations on holding your AGM burungu abudharime. Thank you for that. Let's have the Chief Officer Cusco, then CIC we have Wambugu, then tufunge na Chairman Kionyo to representing T ndio tuingie kwa mkutano. Yes, bwana mwenyekiti, CEO wa Yetu Sacco, wageni walikwa, members wa Yetu wa mjamboni. Kwa jina naitwa bwana James Olenkiti kutoka Cusco. Na ningependa kusema tu shukrani kwa wafanyikazi wa hii Sacco, board members pamoja na members kwa kukuza society yetu. Leo ningependa tu kuachia nyinyi neno moja. This is the first time nimeattend mkutano ya Yetu Sacco. Ningependa members sana waanze kufikiria in the next 50 years society yetu itakuwa wapi. I want to urge all the members, tafadhali let us recruit our children wawe members ya chama chetu, because the future of this Sacco lies on those that are behind us. Sindio? Tunajua ukitaka kuendeleza kitu iwe kitu ya siku zijazo, lazima uipatie mkakati. We know we have colleagues in this country. Nikiwa na biashara, tuseme nikiwa na kaduka, niko na mama pamoja na mtoto. Nikiondoka, hiyo duka yangu inaweza kuyumba kweli? Haiwezi. Sasa tukitaka kukuza hii chama iwe chama ya siku zijazo, tafadhali let us also recruit our children to be members. Even if they are working elsewhere, tell them just to open an account with Yetu Sacco. Wakitaka kulipa school fees, walipe through our society. When they come back, they are comfortable with the services of the society. Otherwise, asanteni sana. Thank you Bwana Wambugu. Please 1 minute. Then Chairman Kionyo ukaribie na Chairman Imenti 1 minute tumalize. Ndio niingie kwa mkutano.
Thank you, CEO, the chairman, board of directors, the CEO, and the invited guests na members wa Yetu Sacco. Hamjambo. God is good, and all the time. Yes, my name is Zachary Wambogo. I'm the regional manager, cooperative insurance company. I want to thank the management of Yetu Sacco for the good work that you have continued to do. I think the attendance of this AGM is an indication of the good work that the leadership have done. And I want to say that you are among the best, especially in this region. And we want to urge all of us to continue to support your Sacco, continue to patronize the products of the Sacco, so that you may continue to grow together. I know there are many out there who want to be like Yetu Sacco. But even as, I know we also have a bar. We want also to grow and to be a leader, even internationally. So members, tuendelee kushikilia hii Sacco yetu, ili tuendelee mbele. Katika CIC, tunataka kusema tunashukuru sana, chairman, na ile support ambao tunafanya pamoja. As members you have heard, we are the insurer for your Sacco. And we have partnered together to make sure that we have taken care of the various risks in the Sacco, so that we can make sure that the Sacco continues to grow. Asanteni sana, Mungu ambariki, na tunawatakia mkutano mwema. Thank you. Chairman Kionyo, na afuatwe na Bwana Murithi Menti. Dakika moja moja tumalize. Asante sana Bwana CEO. Chairman wa bodi ya Yetu Sacco, bodi yako, na wageni walikwa, na bautu shareholders ba Yetu Sacco uri babega ingokare waja kairi uninde aja biyete kiathone kia mwana kiatho kia mwana ate Yetu Sacco ya umire na tikire bautu ari ba majani tikiathone kia mwana tu indi nandi bire mbundi yeje ibotwiketie bwega na tuga continue kubo support tulani ba majani na ora tukwenda bwitite mbundi yeje ya Sacco ibotwiketie bwega na itukuona kiroto kiria kiaroti ni bara bambiririe bara bakora kurukiritwe kire Sacco yeje igiukinyanira kwa mbuge mbudi bwa muno na kijaba ubwe shareholders tukare igo support mbudi yeje itoritira ngogi tukeja no bunwa sibungi bukuonekana hapa na pale na adu ogurwaja au gore are matuko iri ure are utagwithia reku wagwithia yu tukono atugeta mantu yateta bwega kambuge Yetu Sacco. Congratulations. We are proud of you. Thank you. Thank you. Bwana Murithi. Aremi betu, asore betu, na wale wote wa kutoka Bali. Karibuni. Hii ni mahali ambayo sisi wote wa majani chai wa South Imenti tunakutananga. Kanbwire ibwega Isacco yeje ya Yetu Sacco nonto bakuthithia kiatho giki nene. Na antu barankona bara baingi na I think 90% kana 100% ni arimi ba majani, ni arimi ba kaoa na bedia. Te uma kwau bado tole arimi tobati kwethe atwege ntoke moto support Sacco zisietu nonto already ngathimo tani ndingathimo nde nala ndenga kwa impinyi inkwenda kabecha ngekirwa mara moja na ingwete kiwa murimi wonde ote gutetheka Isacco iji sietu na nde nonto tole arimi bukambite kiria baria ganto kamwe twiritwa majani kenda na bwo menyora twitite majani na kenda buketha majani mono bukimenyaga majani je na mbesa neo tutekumamo tuko na muthenya kenda murimi wa majani ona mbesa cionekana kenda ciumba kwija kiri Sacco
na sako nayo itwa mbeca twendelea gwitethia maisha yetu kambwira ibwega na nkalomba nontu tole arimi bakuma kinoro mwanka imenti na bange bakuma kolaja mbwira majani na alwa kira tukwenda ki number 1 in grade ya majani ni otu uchindana twi Kenya yonthe na kuma Kenya ala yambiria mtu uri oti utithia grade nontu ibo kwigwa antu ba west bekala baitata majani jao jate kwendwa nontu bali supplies badi tumenyere jetu nontu twi east badi twi mbere majani jetu toni nkodo ja imenti tuliandia majani ja last month kwau urea ukuga majani jate gwita nontu bali supplies majani ja gwita na majani tukuona mbecha nchoke je thirikari nkava muno itongere TCS wetu rorejere nontu ba fertilizer nontu baraugire nya fertilizer mwaka jojo pakato subsidy kinyethera itekweja no muno no tukugeria kulomba tugetania nabo mpari kenda nabure muremi umba gwitethia na wita ngugeku ithongoma nkuruki kwina gintu kingi tukuthithia tukuchange kuri ti act era yathithitwe 2020 igitara ya president Olora leo kinyoi tukumithithiria mogaruruku na ara tuonere jate kumba gwita bwega nondu tutirete kairua kwendia majani direct sale majani yarita jakaingia Mombasa jakambiria kuinika bei kwau itukuthithia tuchangia kenda kuma mandreje kitunya parliament na itwe inya barugoro kumba kuingana nayo endanja majani jawe kenda majani bei ye muremi omba gwitia na tumba kuona mbeca kwau na arua teka tukari mantu ne majani mono anda ugambwire lakini ngirendi niyo number 1 na majani twetete bwega no ntutani imenti tukaugo ikore ambonachi na arua itugwitekia tukare ankuru kiora twagitete atia twarite mwaka muthiru kwa ucio mieni bwendere gwita ngugi nthongi na murungu abutharime. Thank you. Thank you chairman tukaingira ndwari au kenda tutake mchumaneno yetu but before that kura ntobeja tukaendelea kukubali organize ora bakuja. I have manager Equity hako hapa ama bado tuna manager cooperative bank na relationship manager. I think I saw them somewhere. Karibuni sana. Then tuna members betu ba kuma the business community tuna ntoba Nairobi hapa Meru na Nyankobo wako hapa the business community kizo nilango kweta antipa kwetere. Thank you. Buka mbetekere mbeteke MUCEMANIO kenda tomba kweta ni aju nkambira na kuthoma notice ira twatumite ya MUCEMANIO kenda tomba ku adapt agenda ile ile tomba kuendelea mbere. Notice ira nankadi tariki 11 mwezi jwa mwe mwaka jwa 2023 tuwo members ya ugao notice ya MUCEMANIO Joano general meeting churojo kathithirwa tariki 25 mwezi jwa mwaka jwa 2022 chairman wa Yetu Sacco na kuishi ku notify members bonde that gukethera kwina MUCEMANIO Joano general meeting muthenya jwa Wednesday tariki 25 mwezi jwa mwe mwaka jwa 2022 kuma thainya ciongwa MUCEMANIO juu chukethera jwe kianine kia Yetu pamoja investment park kira kiri njirene nkubu mikumbone. Agendas ile chiekerio ni opening remarks cha chairman ikwali na introduce guest na committee members ikwali na kuthoma na kuconfirm minutes ya MUCEMANIO jurajo athithitwe tariki 28 mwezi jumwe mwaka jwa 2022 kwali na matters arising kuma community ukethera kwina kuthoma na kuadapt account ya 2022 kuma kire ondita wetu ukethera kwina kunominate ondita wa mwaka jwa 2023 ukethera kwina chairman's speech na ku distribute dividends na interest ya mwaka jwa 2022 then AMB members bonde ba Yetu Sacco ibakuru beje MUCEMANIO ne juu MUCEMANIO juu eti ni chairman na notice ya nenkanirwe kwa kwenda mumembo mwatu propose agenda iji honge atu sekendera kenda mpumbo tonya MUCEMANIO ne kedwa ni juji atomirwe na janenkanirwa na juji toile kutumirwa. Jeremy patiana mic tupate proposal na seconder to adapt hizo agendas. Proposal kwa nani? Tueledi yetu na namba 3513 John Mbaya Manyara.
Thank you. 513 Jones. Sekenda, ura wonere notice eu. Ketha njuji atomerwe na ngio chairman abweterete kenda tomba gweta ki MUCEMANIO. Joyce Meme, number 182. Thank you. Members to gwetikanĩria manto jau. Haya, na ndipo kambetikiria mbete agenda ya mbere na ya ijiri introduction, opening remarks ya chairman, ili tukutirani achio, ndenda gweta straight kuthoma minutes. Iria twandikite January thira. Minute cia MUCEMANIO jwa ngiri jo AGM rĩrĩtwe tariki 28 mweri-inĩ jwa jumwe mwaka jwa ngiri 2022 kieni-inĩ ũgĩkĩ tũrĩ antu bara barĩo ntuku ĩyo itababa itwarĩ na board members banana itwarĩ na board baĩrĩ ba supervisory itwarĩ na board kenda bayetu pamoja itwarĩ na CEO na other staff 15 itwarĩ na auditor wetu Agri and Company itwarĩ na family factory directors bathatu ba majani itwarĩ na representative ba bank Co-bank family CDN itwarĩ na representative wa Central Bank itwarĩ na CEO na chairman wa Meru Dairy Union itwarĩ na director of cooperatives Meru County itwarĩ na CEC Legal Affairs Public Service Management and Administration of Meru County na itwarĩ na political leaders na other aspirant. Agenda cia ntuku ĩu cia Kariuju kwarĩ na opening remarks ya chairman itwarĩ na introducing guest na committee members itwarĩ na kuthoma minutes ya previous meeting itwarĩ na matters jarajajirire au kana manto jarajumaniria minute ĩu itwarĩ na kuthomerwa na account ya 2021 itwarĩ na kunominate auditor oroga twitera ngugi mwaka jwa ngiri 2022 itwarĩ na manto ja kurugura insurance agency itwarĩ na manto ja Sacco kujiunga na share services itwarĩ na chairman speech kwarĩ na ku distribute dividends ya mwaka jwa ngiri 2021 na kwarĩ na AOB minute mbere opening na opening and welcoming remarks chairman na welcome members bonde na invited guest barabareo na twatongerwa maromba na kigongona gietu giatongeretwo Pastor Babu chairman na welcome members na ba appreciate nontu ba kujana namba enene na nontu ba success ira batumite Sacco iendelea nayo. Minute number 2 ikwari na chairman na chokere I introduce Sacco members na electoral zones na not zones yetu jiwe represented na recognize the presence ya guest barabareo na board of directors na agenda UG ntuku wa kuthoma ija proposal mu member number 350 ta FSS Muriungi Mboi cha chokaje second wa mu member number 38 Cyrus Moiti. Minute ya ithatu reading and confirmation ya previous minutes. The minute of the minute ya NGM rĩrĩ the 1st January 2020 chia thomerwe na janda butwa na jero jari njoji ya matasire ja discussing tuko yu chia proposal mu member number 25245 tawe manda Mwesta Kawera Mushiri na jia second mu member number 21028 tawe manda Mlusi Karambu Mugera. Minute number inya matasire je umanagia MUCEMANIO juu kutari na matasi. Minute number ithano kuthoma na kuandapti akaunti cia mwaka jwa ngiri 2021 onde tawetu tawe Barak Agri Ochieng Obungu na thomere maukuja mwaka jwa ngiri 2021 na explain ni mantu jonde jaraja mukune jau ambao tumbechere ja thithitwe matumiri jajio na uria Sacco itite ngugi mwaka jwa ngiri 2021 machabu jau jonde members bagoja chunkona ibaja kurukirie na machabu ja propose ni member number 28 Charles Kirimi Mwithimbo na ja second wa member number 1567 Tawenjeru Tumboi. Kiaire itire chariki machabu jau kwa na active members 59,341 mbechere ja thidi tu mwaka jau kanere ita watanova yare milioni 693 na inya
expense kana matumiri ja mwaka juu jari milioni 215 after igwitithanwa matigari jara jatigara jari milioni 184 mbechere jari jikiri reserves jari 1 billion point 193 member deposit njeki 1.6 billion mbechere jeki jatengi kando kana ile janenkana ntuku kwita kuria kujokira member dividends na interest jari milioni 140 then total asset ya mwaka juu sako ingite ile kiri 4.7 billion au ni oto atigirire machabu. Minute number 6 nomination of the auditors. CEO na guided members through process iwe ko point auditors na uga auditora twari nayo na ara kuthiria miaka 3 na ntubati gutara auditors bangi ikwari na baraba arombete ngugiu ntwari Alonance and associate company ntwari no Tieno Boge and company na ntwari Muga Monga and company. Proposal ire nenkaniri that to Tojoki Alonance and associate company members bachongonia na betekiria na manto jauja proposwa ni member Queen Charles Kirimi member number 28 na 1567 Jerumboi. Opening of insurance company CEO na guided members witera nabuga Queen Obatu wa kurugura company insurance irere kethro ire streaming ya income sako nere komba kutumirwa kusekiwa members funds na gwitira members ngugi ingi manto jau members bagwirirwo na bachonkona na bakurukia proposal ya janwa mu member number 3693 Mr. Ikunda Nkabo jagwa tombaru ni mu member number 647 Francis Riongo Chabare. Minute number 8 joining Sacco Kisako shared services ile thingithe twe ni sasra Sacco idhiro mu member yao CEO ne explain ke members non to body kwendete kana mbechere nyingi tudhira tu na jio itubati ku join kenda tumba ku kobithania mbecha cie tugisako singi na tumba ku karania na gushare chip kana technology itina magorija manene manto jo members betikiririe ya proposal ni mu member number 3501 Festus Muriongi na mu member number 38 Cyrus Moiti aja Watambaru. Minute number 9 chairman speech. Chairman nambererie speech yewe na got of serve moment of silence non tutwari tugutigwe na member gana rimwe 68 mwaka wa 2021 kagitaga covid na appreciate member support non tubangugira baitete na kugwata society mbaru na gutumira services chiayo na appreciate kinya staff na board non tubangugira nene baitete mwaka juu ku maximize wealth ya shareholders. Staffing chairman anotere staff yetu bombete kuongereka na naugire tuna staff 63 permanent na marketing officers kana savings officer 62 anotere society ni janite opportunity for internship na beto kudura bakie jagwa backup na chokere auga Sacco na introduce Dennis Muiti na uga nenderete kugwatira Sacco kuma mwenda gukwa na uga the opportunity management ni gwita bwega. Member education chairman na informal members that members education ni bati kudro kienderaga lakini ndo totombete kuthithia education miaka 2 na ugire mwaka wa 2022 ikamberia ndo covid ni amberite restriction ni ambete gwita ndiguru majogete bauga mantoja education takamberia na tukathiruka kunthe na tuitane kinya antoba biashara. Chairman na notere forum ikethro ikiara ile mantoja income diversification mantoja ja karikite ki agricultural product price fluctuations na mantoja financial literacy alimba ketho bagita na mantoja na chokera riria mantoja ndi system member cases na nominee auga member ibate ki mantoja serious no tutukore thina muno mu member omwe atutiga murungu amoita kwa twika antu bate kumba tutugomba kunenganira into bire mututigi atigite na uganto bajuke kandi bete Sacco branch nerera kwina owe umbe gusaina kandi era uiga yore moyo no twire in case murungu akomamya narwa no umba kujuke into byaku na chokera ariria manto ja product ira tukwejana na services ira tukwejana auga Sacco ni umbite kwithurwa ina ka USSD kayo kara butumira na mobile *691#
na rĩrĩrie manto ja sako ni introduce ite pay bill ite na maguri kana ite na marei utumira mbecha na ugantu batumire platform eu ku save mbecha nkoruki na kumba kuria ndoni ciao. Chairman na chokera rĩrĩria manto ja growth kana ukuri bwa sako na uria enderete. Chairman na notire membership bombete ukura na 18.8%, assets niombete gukura na 12%, turnover niomberete kuongereka na 13%, interest on notes loans 21.2 kana machere dhana jara zo tombete kuona ki loan, share capital niongerekete na 9%, member deposit na 14 na loan to members niongerekete na 14.83. Chairman na insistre kule malimi bate kule ambecha kana amemba bate kule ambecha na ugantu ibare ambecha na recovery kambere kuthithwa na more strictness na mbere na chokera rĩrĩa manto ja strategic partners auga sako ni thirigichwaga great partners kenda yomba kuongera the brand na value ya kugenerate more revenue kiri society. Na chokera rĩrĩa kintu gitagwa board achievement. Chairman na appreciate board of directors nontu bwa their commitment nontu bwa mwaka juu achoka keria nkatho na uga ituko review policies jetu kuensure kuna smooth transition na kuomba kenda member paitirwa ngugi na wega na nkuruki na ndi speech iwe chairman yonthe chokere ya gwatwa mbaru ni mtu gwitwa Francis Riongo Chabari mu member number 647. Na chokera propose dividends na interest cha mwaka juu au share capital board ni propose te kule na 15%, member deposit class A 12%, member class B 11%. Dividends yo member betekererie na ya propose mu member number 1871 Bruno Keremirasto na second mu member number 743 Mr. Jeremiah Muthia Irengo. Minute number 11 AOB. Director of Cooperatives Meru County na appreciate members nontuba patronize productive ya sako na management nontuba ku maximize shareholders wealth na chokere uga sako hizi ila among the leading sakos kiriria tuna Meru County 465. CEO Meru Dairy na members by expand their dairy farming na batare Yetu Sacco as their financial partner kubombithia kumbo kama nkuruki na kuongereria nonturitete kugia mbecha. Representative of CBK na the members member savings ki Sacco na that Sacco ni kuinvest bwega ni kietu mi kuinvest nyana na CBK ile tongere tu thirikari after jau jonde muchumoni jo athirire tainyanya na ndeke komika chongwa na maromba jatongere tu ni pastor Mbabu. Hiyo jo mantu twariritie tariki 28 ya January ko kauga members barabara ku uroigwa kethwa jo ndathoma injo tougire tugwate proposal na second kenda mbeta kimata sara hizi tunenganirwe maiki na Mbabu number 28. Thank you. No wata manto jo mbaru. Noro kugo jo twariri kwenjara yokietu na masi. Ndene ya. Kenda tomba kuita nambere bwega. Kurugera ni mwana Jeremy. Kireminto Aboli 2474. Thank you. Kireminto Aboli 2474. Ibwega. Na ndende ndakuria kuma ki members Jeremy mukora nau ketho manto jo ndathoma jonthe ketho ku mtu ina kiuria kijo kana kuina mtu ina yontu bwa kuga atwire mbere mbeta kiri agendas cia narua kuri we kuri njarere ya mbere gutere room isa sawa sione ngokuria kiuria kimwe no nturuto last year Yetu ni Andiero Kaburu 47579 47 579
4757.9. Yes. Ndenda andiero kaburu kuma kinolo. Ndenda gukuria nontu netwariwo na 15% na watwirire mbesa itegwa isa sawa mwaka jojo gatorere kana gatutaitetie kana gatwinamite nkauga mumemba wale autovonda ndenda kire minutes ira ndathoma ketho kwina kiuria chairman athoma minutes yawe atejete u propose dividends ngachokeria kiuria kiu au after we roho kuri wanarua tugachokia kiu tisa sawa. Yes. Na ndenda twambe tumeke mataza rising cha last year ukaruga mbere tukinya na utujete au chairman akwira kira kuria ura minute cia thomo ura mucemani wa kari no turi chairman apotete kenda kuria na arua na ngawa shwaga kuria na ndi muthera thome speech yewe. Yes. Tisa sawa au kumto na kiureke minute yu kana mpingire au ibwega members. Yes. Waingira au lete mbesa ibwega kuma au ndenda MC yako wapi? Yeah. Ndenda we jombitire ondeta abathomere maukuja mwaka jojo kenda tomba gucokia kiuria kia muturiku uria tutitikirite sheria kuria dividends maukuja tambite okurukua na babo boja kurukia na ndao mbeothomero mauku then chairman aja kuireke thona kuria tisa sawa. Yes. So kaunde tambe jaburo ngugira twitite mwaka jojo athira then yarikia kiuria kira tugachokia ibwega. Yes, our auditors wenye tulichagua last year Ronans Mr. Moses is here atakuja wasomee vitabu ibwega baba ni ategeri baba ukuja atetegairwa na ngino na tutegererie. We now invite our auditor, external auditor for that matter, Bwana Ronald, to come and read the books. Njo tuire mbuku iri ugatia Bible thirikari chietekagia muuri jwao. Welcome sir. Good afternoon. Invited guests, the board of directors, and all protocols observed. Good afternoon. My name is Moses Njagi, representing Ronald's LLP, who have been appointed the auditors of Yetu Sacco. Na nitaweza kuwasomea hesabu ya mwaka wa 2022. Na nitaanza na revenue. Hii ni pesa ambayo imeweza kuingia kwa sacco, imetoka kwa interest on loans 485 million. Hii ni pesa ambayo imetokana na the loans zenye mmechukua, that is the interest. Other interest income ya 141 million. Total interest income is 626.6 million. Interest expense, hii ni pesa ambayo mtaweza kurudishiwa nyinyi members 303.1 million. Net interest income, hii ni pesa ambayo inabakia after the proposed interest 323.4 million. Other operating income, pesa ambayo imetokana na fosa, kuna watu wa mishahara inakuja 162.5 million. Net income ni 485.9 million. So hii pesa ndio inabakia kuweza kurun the sacco. Tuko na governance expenses, matumizi ambayo inahusu the board. Administrative expenses, pesa ambayo inatumika kila siku na the management. Kuna financial expenses, marketing expenses, impairment, depreciation and amortization, personnel expenses. Hii ni pesa ambayo ina relate to the staff. And the total expenditure for the period was 350.7 million. Pesa ambayo imeweza kubakia ni 135.2 million.
Another statement that I'm going to go through is the statement of financial position. We have the assets, and the assets clearly states the net worth of the Sacco, how much you are worth as the Sacco. So we have cash and cash, pesa ambayo iko bank, 1.5 billion. We have receivables of 288 million. Loans and advances, these are the loans that you have as the members. You've been able to apply, is at 3.3 billion. Financial assets, it's at 137 million. Inventories, 5.4 million. Property and equipment, 87.4 million. Intangible assets, 11 million. And the goodwill, 23.5 million. So total assets is at 5.3 billion. So a small snapshot is that the total assets has been able to grow from 4.7 billion, and the Sacco net worth is at 5.3 billion. So that's a good increase of around 14%. Kuna liabilities, the Sacco is expected to pay out some monies out. Trade and other payables of 283 million. Interest payable, hii sasa ni pesa ambayo mtapitisha leo as the interest of 271 million. Member deposits, hii ni the amounts that you've been able to put as the class A, B, and C of 3.2 billion. There were no borrowings during the period. The Sacco iko na pesa, so haijaomba uko nje. We also have tax payable. The Sacco is also expected to pay some taxes to the government of 6.2 million. So we have also the share capital of 186 million and the reserves. So pesa ambayo imebakia yenye nilisoma of 135 million is able to build our reserves. And our reserves, that is the total shareholders fund, is at 1.5 billion. So the next statement that I'm going to read is the auditor's opinion. Tutoe maoni yetu kuhusu hii hesabu that we've been able to audit for the year 2022. And we've given unqualified opinion. Unqualified opinion means that the opinion, the books of account are fair. And I say that we have audited the accompanying financial statements of Yetu Sacco, set out on page 8 to 37, which comprise of the statement of financial position, comprehensive income, which I've read through, and statement of changes in equity and the cash flows for the period then ended. And in our opinion, the financial statements give a true and fair view of the society financial affairs as at 31st December. The other item is on the board of directors' responsibility in relation to these financials, and the board is responsible for the preparation of these financials. They are also mandated to design and implement the internal controls and ensure that they are free from any material misstatements. Also, there is the section of the auditor's responsibility. The responsibility of the auditor is to rely on these internal controls that have been put in place by the board. And where we feel that these internal controls are not sufficient, we have to design our own procedures. And also we are mandated to obtain the evidence so that we can draw our opinion. So we obtained our evidence so that we can draw this opinion that I'm reading through. We also mandated to report on the other legal requirements. And as required by the Sacco Act, we report to you that the financial statements are in agreement with the books of account kept by the society. And based on our audit, nothing has come to our attention that causes us to believe that the society's business has not been conducted. Number one, in accordance with the provisions of the Kenyan Cooperatives Act. And number two, in accordance with the provisions of the Cooperative Societies, the bylaws, and any other resolutions made by the society at a general meeting like the one we are holding today. And the accounts were signed off
on 20th January by CPO Noah O. Dakala, practicing number P2039. Also, they were approved by the regulator, who is SASRA, on 20th of January 2023. Thank you. Back to the CEO. Yes. Ndenda gucokeria na Kimiru uria ondete wetu auga kenda tomba kweranwa before tutegera maukuja nkamba gwita kiri kana uria tutjetherete mbeca cietu na bila tumbite kugwata charaririria kuma kiri ndoni ira bujukitie itumbite kuona milioni 185 mwaka jora jongi twari na milioni 152 ntujokete kiri intobira wingi tutithagia ta gwika mbeca banking kana ku invest nangi ntombere ku generate milioni 141 mwaka jora jongi twari na 88 ake twaringanira kiri kira gitagwa interest income turari na milioni 626 mwaka jora jongi twari na milioni 541 twachoka mbeca tumbite kuria antu baria bekite mbeca na batwi ira twita interest expense para beka mbeca ile ya fixed deposit na interest ile ingia tuburia mbeca ile account ni cienu ntumbite gutumira milioni 600 ja ithatu waitithania mbeca yu ugatigara na milioni 623 twachoka kuma kiringugira ngitwita ta gubuchanji mbeca ra buchanja account ene kana waita mbeca thimu mbeca ro winkaga mbeca icio nthe ntumbite ku generate milioni 162 twaringanira kira gitagwa net income ikeja milioni 885 expenses jetu kana matumiri jetu kwitira thirikari taxes nambi twatumirite milioni 33 mbeca cia gutumira ira tutumira nuntu bwo gutungata administration expenses tutumirite milioni 85 finance expenses ira turiaga interest kugurukira gintu kira twita depreciation into the asset itumbite gutumira milioni ngirijereja na mugwanja mantu ja marketing jara bokona igurukira weru na nangi na posters na mantu ja ukona tugikira ki Facebook tumite utumira milioni 13 tweja kiri amortization and depreciation tumira milioni 12 personnel kana personal expenses amwana member expenses bejeretu tumaira kubuthomithia kuri ariti bangugi board na kila kitu milioni 124 total expenses cia milioni 350 twaitithania tugatigara na milioni 135 twachoka tuikiria KRA kana government iraita kwa tax milioni 24 twatigara na milioni 110 inji chokete totonga bwenu na arake reserves tombere guchoka twachoka twa value na twikite shares jenu na tugurite chiongera milioni 55 twachoka tax ira define kana tona tukarika milioni 23 toto ya milioni 190 kuki matumiri ja mbeca na kuringithania huu ni mbeca chumbite gutumirwa tuchoke mbite kiri ara turungi na arua kire gitagwa balance sheet ya interview no rabukari kimbanki jetu turaingira mwaka mbeca reje nu jirari kimbanki chionde ibone ne ngirukiria ja ne bilioni 1 ya milioni 500 na ijiri mbeca ira tweterete membi ku recover kana kire gitagwa receivables ka prepayment ira turi tena tutumeri twina milioni 288 loans ira bujukitie ne bilioni 3 cia milioni 312 na ara tu invested mbeca cienu kana ira jita financial assets twina milioni 137 stationery ira tutumaira na aria kana kire gitagwa inventory twina milioni 5
property chenu chionde nyomba branch na computer ira bona tukitumira china milioni milioni 87 eto na goodwill milioni na ala branch iwire tuna milioni tuna milioni 23 twaringanira utonga bwenu bunthe niyo tukuga ituratagarire tutaya 1 giant kumada twari last year na nandi tu among the best in the country tunotonga bwa bilioni 5 chia milioni 367 twetakire liabilities kana capital trend na other payables tuna milioni 283 interest payable to members kana interest atu tuchokeria members betu milioni 271 deposit chenu kana mbecherevo ikite na batwi through shares bilioni 3 cha milioni 238 urombi tutena mbecha chia mtu kutena turombete mbecha chia mtu kutumira tax ira tugwita fund ina milioni 23 na tax ira tubati kuria KRA milioni 3 chia 270 nini yewe the finance tuishia capital yenu ke milioni igana rimwe 86 then mbechereje ke reserves tayu gutigara 190 ira tukage reserves turuga twina bilioni 1 ya milioni 358 twaringanira ikaigutongo bria iketho 5 billion 3.67 ni wonde tawenu akuga mwaka jutumiri bwega chongero tonga bwenu na milioni 500 na tomba kuthithia mbechere itengi kende buchokeria kiure kiria ura akuragia ni milioni 290 iria chamani akeja kupothomera abwire imbechi gana na iretiringana ekuriwa mbeche jieki na ni machabune jau enditas kuthoma milioni 290 kenda ira boti kuriwa na arua na ndi machabune uja kariu tukuigwa na ndende ndagathobo kuigwa mbere turia biuria pa mbempe proposal machabu jau na ro guchokeria. Yes. Julius Kengaroni, number 332, I propose. Number 332, I propose. Second, Jeremy. Babuga tutega ende, ande onda bango tega mehata kunoto kiro tega. Member number 959. Member number 959. Lito? Stephen Baya. Ibwega. Ande machabu ni uja kariu kumtukaria kiuria kijo. Mbere mbeta kiri other agendas. Kanantigire au twetere chairman. Ibwega. Ibwega members. Asanteni sana. Asante sana. Tunaendelea kupokea wageni wetu na thank you our CEO. Bando sababu ya mambo tofauti tofauti itafika wakati ambapo itatulazimu our His Excellency our former governor baba yetu wa Meru Kiraitu Murungi is with us. Wapi makofi ya His Excellency our former governor. Karibu sana baba yetu. Kila watu wako na baba yao. Sisi hata tuko na baba pia, hata kama saa hii tuko na mama, bado baba ni muhimu kwetu. Karibuni sana na tunaendelea vizuri. Na because of the refreshing, so that at least we refresh kidogo ili tuweze kuwa sawa. Mpaka hapo tumefika ili kuwa na program changeover ambapo pia sababu ya vile nimechomeka miguu, mwenzangu my colleague MC Bwana Mawela Ntotua Mwari also take brief for me ili tuweze kuendelea pamoja. Ningependa tusimame kidogo, utani huyo ni wito sababu ushindi ni wetu sote, so that we have a refreshing point ili tuweze kuingia, maana wageni wetu sasa wakija, ili CEO akirudi, chairman akirudi, na bando tutakuwa na change of guard ambapo nao Bwana Mawera mwana baka manonjo agwe muroi kuthera na kithirikire ukumi nundu bo chenchania kao kinyago weja to chenchania kwenda kume wotani oyo ne wita. Nataka tusiraji kidogo. DJ omba ni bobo bwa Yetu Sacco ni bweto twinde, omba ni bobo bweto twinde, na nde dance kidogo so that we refresh a bit.
Umba ni bora Yetu Sacco yonete ni boto tuinde. This is our victory in joint. Asante sana, dansi kidogo. This is our victory. Inua DJ kiasi, inua. Hii ni ushindi wetu kama Yetu Sacco. Sakata kidogo, tumeshinda sote pamoja kama Yetu Sacco. Ningeomba kila mtu aende kifurahi. Tumesahau ya kale, tukashika mapya. Ushindi ni wetu jameni. Inua mikono kila mmoja tusherehekee. Asante sana DJ. Asante, ningeomba sote tuketi. Tumekubali mahesabu yamesomwa, vitabu za hesabu zimekaguliwa na zikaangaliwa zikaonekana ziko sawa, na tuomba ni bobo Yetu Sacco. We are talking in our mother tongue because it is ours. Ni yetu hii. Sasa kama ni yetu, ni yetu. Yetu ni kwa Kiswahili kwa ni yetu Kimeru. It is ours in English. So at this junction point, nitamkabidhi ndugu yangu Mawera tuweze kuendelea pamoja na nuntu bagi tumigiki nibukuona ndi nyarangie guchinchia to mantu jange hakika twitite mbere bwega na ndi andona riwa rikamenya kumuriko gutuna tunia nuntu kwira irwano omba kwiro nene rio kiringa ruta baadaye tukaribisha MC weka pamoja, weka kofi moja. Karibu sana Mawera. Ibwega, thank you very much Jeremy. Ibwega sana. Change of guard and change of color neu Jeremy auga. And yes, togo nenkeri onge muchungu omeru etagwa Yetu Sacco. Nandi nontu bwa Jeremy arokere ambere mara aminire mara terethe berengu kwikunga no kunga aja andi gakunde tuji na guthuranira njara tumwire thank you, thuranira njara tumwire thank you. Nandi enda turinga mpira charambu nontu narua twanite na mbecha narua wona chairman yarunga maja declare the dividends umenye igotonya account ineku thuranira karambu mudosi shareholder kamwe kagwira Jeremy thank you wangusha, thank you very much. Nenkwire narua ogwo we mudosi ogwe we muitonga nontu Yetu Sacco te unge ni ugwe Yetu Sacco te unge no ni ugwe mbere mpungu itira kinya na ageni betu ninge tubamukiraja imbwirire kana itwirirwe our former governor His Excellency Kiraitu Murungi agokinya kieni giki akinya ja shareholder na ntigirwe tumukaribisha. Mzee Kiraitu Murungi is a very good friend of mine na gintu kimwe oni nawe ange tuchema na iria ituendete poetry na ituendete ngono na imwendete muno nontu kinyarira wona anga manto ya Kiraitu ya andiki ngathitine Kiraitu Murungi ate andika irwa kaandika wengwa. I can tell his handwriting. Na ndiye kwenda tumukaribisha obwega okairi one of our most senior members of this Sacco. Kinyarire atwira MP akwa senator governor na twire agwete Sacco eje mbaru na inya mono. For which case
dhuranira karui kangi kara karambu mbwirire. Yes, wewe ni mdosi, dhuranira karui karambu. Yes, shareholder. Dhuranira kaikithe angusha. Thank you very much. Nakanyua kau with that mouth on that ground ankwenda nande gwita our CEO o Kairi. CEO kanoga gwitwa kuuliza kazi ndio kutoa gwitia ngugi kuria ngugi to gukurita nande kenda gatutongeria antu au angi akweja ningi ne kenda tugatara auditors. Yes, nomination of external auditors year 2023. Wakaguzi wa vitabu antije ne hata nyanda ambiria Kemeru na ni Jeremy okare atwindigia na Kemeru. Oni nkari ngaira ngura ndeje ngatonya gichunku ne ngatonya giswahili. Great. So karibu sana bwana CEO. Thank you bwana Mawera muchonko Omeru. Denda tutaki session hii wingi kenda tutigeria tu manto ja chairman kuja kubura kira kuburia. Tuina mwaka junde sheria iriuga no mwanga tutaronde tasibara baketho bakichunko na machabu jetu. Last year tuatarire ondi ta umweru ta Nance and company no gukaria kibuthomba na machabu. Na kiama giukana nthiguru gia chairman kira chongone nengugira itete. Iturenkeri application inya. Tunenkeri mtu application ithatu. Tunenkeri bo Nance and company and company associates. Tunenkeri agere and company na tunenkeri Otieno Boge and company. Kiama gia chairman giukana nthiguru nkirerekeretie ondi tora tura na twiterete ngugi bwega na ngi go proposa endere kethirwa a members bagathi bagetekiria nande twina application ujo ithatu ndingiuria a members kiama gira propose twendere ndakiti nonto kiama gikurukagia ni members nkoria mpe proposal kethabo kwenda tuchinchie ketha no rore endere njene mepatiana mic huku nkendelea proposal na seconder no kanenkanira tentine mwe mike jite tentine chonde ambe tainya ndio ndere ambe tainya irige yeno ndokorikia ta ndibarige mantu nda 1567 au gata Ibwega mike yewe kwete kwitanguke tutiko migo 23155 Jafet 20 23155 23155 Jafet Motembei Ibwega ngatigira au and at this juncture mwarimu ngori wendere na program tukitau ange Okay, guchoka. Thank you very much. Auto gwetanga karwe, karugi kana na mpui. Kanya nega kana ndian kwenda gweta chairman wa investment committee, chairman investment committee etagwo bwana Kirimi nwe nikenda keja gatwa rwarie rwawe chairman investment committee ituje Yetu Sacco itwethara twina investment kana itwethara twina njira mwanya che kuonjorithia ikyo gitumi kwenda gwita chairman wa Rwangiru na karwe tafadhali okotha ikitha gwethia. Thank you. Karibu chairman. Bwaga MC mbiye nalu akira bweterete ikyo kwenda kwigwa ende kinyakala kange toka muthithu ona kwenda obwira ankabwira ngampwe no ntimbi yote ange ritho rire na masono aria ende kangwete manto yetu pamoja itwetete bwaga itokaletio tongo bwenu kuma nkubo kuma aja gweta kambene twina into isiolo na twina majani plaza na ikira nkwenda kugweta muno nondo nalwa tentu kwetu ende twe first born wa yetu pamoja Yetu Sacco itokwenda obonia kwe utokuthithia nyatue na ande sukuru nirachokire na imbije marketing yekuthithwa muno sukuru elea fraternity ya Yetu Sacco tuli anto 60,000
resort niraumire tukomba kuleta ana beto nontu bwa gukwea bama bakeja na maguru kweba baisikiri kweba pikipiki wenda kuthoma utuku inya mwanka thainya ije ne ndikuota matatu jaturaga tuthithie gwikira na guchwira cukuru ira yetu antu aritwa na ante na nkanja wona antu baingi aku kanyamu kala ndabule aka kagachoka kaile no ntibone ndabule ako ba 10% nande to market school ere yetu alitoiba kuthoma nande as we are talking alitoiba kuthoma na everything is in place ukiumaja wetere onyo enda gweta igwaku twina karani ule au gweterete agakwereza manto jole na bwina bronchios please to support school ere to chokie loje mukaro isa sawa tumekaria buru na ni have no doubt in my mind tukombana na cukuru egeta mbere twambirie kuona mbecha kaire ukuona kithaka kigetu gikinene muno twakenana ngari chieki ciaga agwikwa tuongere kabecha chairman Yetu Sacco aitwa kabecha anya yetu pamoja na wakabweka ila kange kairo ya ile muko ibo ya thank you. Thank you very much. You ne chairman wa investment committee, chairman wa investment committee na kogweta mantoje chukuru ile tafadhali itu tumeana ku daiji chukuru ile iguchwa muno ni ile igwetwa cha TVET, technical and vocational education. TVET ke jire tu kabere ka CBC na TVET imuntu na mwarongina tuko na iji terera touga ngugicha kwandikwo bichini yake kwerenge ndeta muntu weru bwanje ko bware athina ndije ka weru bwanje kuburage athina umenya kanyomba kau kanini iko kanini burunde ndene nyombe kwende ke bata me bia kure nyono urire ome kumama rimwe inya no umamete burumu ende weru bwanja umbira nare ukunge umba gwita weru bwanja nyomba mbira gwe nande ka weru bwanja bubwije buthuke ndejiro ndetwo 2,500 atonyere kunda eka itantatu auma mbira gikubwa nani kuringana na thina ira ndarite ngichuja weru bwanja na market idisi andu otabio na mahoteli ntambageni 2,500 chia nywai nande ana betu barabe na interest na tirazima tuinde university kenda tuirwa yanga chaitia ngache na manga uturo bwaku bwabwenya tukauga baraba bena ndigiri barungame na baraba tena chio tukerwa muntu na tamburukio tonga bwawe mboga barabe na ndigiri bo bakarigia o makani urongo nande omuntu kitharimo kiawe kijana njira mwanya waku kethirwa naja kwa 1+1+3 gukureta thina kidogo kwina TVET na ikio igwa college yeje yetu itu tumeana na kaire ugwa menya we shareholder we shareholder aja ukethirwa ukiugaga kinyegeja kuthirwa kwi bisi nkurea akaire inya mantu ja bisi jareta thina kidogo kauga uga bote na mbeca cia kwandere ngi bote jokia baadaye gendo jakira tafadhali itwake college area ange mantu ja college tera rira yeja tauni jetu enkubo wali kana ntuku ingi kwari na university au ibangana bakulikana ra university ari ibangana bakulikana ibwari kana oda biashara chiari kuthongoma nkubwije tauni yari kuthongoma ya choka ya thama kwage agapio ituchokie college tauni yetu yambirie kugea riri na kamurutira kairi aritobeje bakuma nture ne chieto na bakuma nture cha ome baria batena nyomba antu agukara beje bakombore nyomba chieto bai nyomba oyu chao no bakuruga na mantu yangi ja maingi stationary kana into bia kwandikira itisi and what have you ma photocopy
tukaita oku o tauni yo ije tu nkubu nithirwe ije nandi niyo ije te kunengera nkubu a new face na mpongo iwo kuiwe kithiuruka aja eguchware ikinyuka ambirigire batita wa mpongo nonto ino mpongo igoja ibeta kieni ge chaba abeje tewa kieni ge chaba ni ageni betu itwirigirite ageni ningi baria bejete kwimberia na kunoria na kumatia mambura jetu ja Yetu Sacco muthenya jo narua Muswahili augire mugeni njo mwenyeji afanye nini apone nabo bejete rira hatwe chairman atuthuranirite kupona ikuga atia mantu jetu yathongo mintu kwe narua nontu tuinde tweterete kuigua ni percent yengana eu ni percent yengana eu ndi eguthiuruka eguchwaria egakinya ndiye chabaye ne kaige gane primary medo jonde ende boka uma tentine bate diria mpempe te meria ngoko batakinyaja itweregerete cabinet secretary wa mantu ya cooperatives itweregerete cabinet secretary wa mantu ya cooperatives omwe na biashara ira nini kana ira chietagwa micro and medium and small enterprises jawe Mheshimiwa Simon Chelugui na principal secretaries bawe urio rungamirite cooperatives jawe bwana Kilemi na urio rungamirite MSME jawe Susan Mangeni itweregerete kinya cabinet secretary wa urimi kijana wa nyumbani ojo ni captain Mithika Linturi itweregerete kinya mujumbe wa gichigo getu kia South Imenti itweregerete mujumbe wetu wa gichigo kia South Imenti jawe Mheshimiwa Shadrack Asante sana. Tafadhali ninaomba kwa heshima kubwa tafadhali tukae kwenye hema ili tuweze kukaribisha wageni wetu. Unaona ndege ambayo ilikuwa ama ndege ambayo imebeba wageni wetu wa heshima imekwisha tua hapa. Na kama nilivyokuwa nimewaarifu ni kwamba tunatarajia wageni mbali akiwemo waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo Mheshimiwa Simon Chelugui akiandamana na makatibu wake wawili. Vile tunamtarajia mgeni wetu mwingine waziri wa kilimo na ufugaji ambaye ni kijana wa nyumbani Captain Mheshimiwa Captain Mithika Linturi, na vile tunamtarajia mgeni mwingine ambaye ni mbunge wa eneo hili ambaye atakuwa ni mwenyeji wa wageni wote ambao wamefika siku ya leo. Vile tunamtarajia county commissioner na viongozi mbali kutoka kwa county. Kwa hivyo unaona ni sherehe ambayo imefana kweli. Ninaomba tafadhali tuweze kukaa na kutulia, manake punde si punde wageni watakuwa hapa uwanjani. Punde si punde wageni watawasili. Mwenyekiti ameandamana na Chief Executive Officer ama msimamizi mkuu wa benki yetu ya ushirika, wameelekea huko kuwalaki wageni wetu. Ageni betu bakinya tafadhali, ageni betu bakinya oja ura tugitage Kimeru nkaburomba na njira ya mwanya
tubagwati ogeni na mpe na nkemi na ikeno bibingi muno eningi no ntukwira kwa muchie jura juti urokwa ana muchie jura jwarokwa imuchie jwe na ketharimo ndina amage ni barabejete rukirirwa narua kana muthenya jwa narua kiathone gitu bejete na ketharimo. Mgeni amekuja ili mwenyeji apone. Ninajua ni mengi ambayo tunatarajia, tunasubiri mbali na tangazo la mwenyekiti ambalo litatueleza leo interest ama tunakula dividends. CEC wa cooperatives CEC cooperatives, thank you. Be on standby to welcome our guests. Punde si punde wageni wetu watawasili. Our guests will be here in a short while, so letu ni kuwakaribisha. Nimesema kwamba mbali na hotuba ya mwenyekiti nontuda weteri muno aria muno ni chairman, lakini amwana chairman of course inkumenya mugeni wetu wa gitio jawe cabinet secretary wa mantu ja cooperatives akethirwa ena ntumirie mwanya nontubwa Yetu Sacco. Ndinama Captain Mithika Lenturi CS wetu urimi akethirwa ena ntumirie mwanya nontubwa arimi. Tunari mbuga bamwe tuindene sectors mwanya mwanya kwibara bendene bank kwibara bandiki jaritani kwibara bandiki kungi na kungi, lakini 90% kana 95% ya ntu betu bamiru twitharu arimi. We do farming not just as a hobby or not just even for economic gains, but as a hobby. So I am sure we'll be receiving some very good news from our Cabinet Secretary Agriculture. I am sure also we look forward to some great news from our area of Member of Parliament, Dr. Shadrack Mweti. So wageni wetu punde watakuwa wakiwasili hapa. Ekuru betu kamberegeira ibuthuranirite nkemi ningene kenda tukaba gwa tugeni na nkemi na nkeru. Mugeni wetu bakuthiuruka katubetere abeterwo ndeji turiuga indere ngi indi mpwete kuraja bakethro baikinyaga kinine. Thank you very much. Thank you very much. Baraba ukundania roje tigera mtu wonde. Baratu ukundania roje tutigera mtu wonde na tuje. Tutitha muno ara gutigeria program ni kwa ndwari yake. Na ndwaria iji nkendo kwira nteto chiama indwaria guti muntu inyomo kwenda kurukirwa nikarwari nyakamwe itukwenda kuigwa nki eje twatumirirwa aja uria kagawa ni chairman yariga nki u atutumiria aja ri iriga watia na tibo bau ageni betu nibo bau Thank you. Gaeko karoke mikange. Karoke mikange. Karoke mikange. Karoke mikange. Karoke mikange. Ndio tukanoga mugeni wona kinya
eje tena kidharimo ogeni ona kinya mugeni akinyanja akaribisha ekaribu hi ekaribu mugeni ninge ibo kuina mugeni akinyanja akaribisha gwa karibu mugeni. Na asante sana. Ninaona mgeni wetu wa heshima, mgeni wetu wa heshima amesha wasili akikaribishwa hapa na wakurugenzi na wageni wengine ambao walikuwa wamesha wasili. Amewasili hapo mgeni wetu wa heshima CS ama waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Bwana Simon Chelugui. Nitakuwa nikikueleza wengine ambao wameandamana na yeye. Karibu sana mgeni wetu wa heshima. Ni furaha yetu kukupokea hapa Nkobo siku ya leo katika hafla hii ya mkutano rasmi AGM ya Yetu Sacco. Furaha yetu ni kwamba uliweza kupata mwaliko na ukatoa ahadi kwamba utakuwa hapa, na kweli kabisa kama ulivyotoa ahadi umeweza kufika. Tunajua shughuli ni nyingi, tunajua pa kutembea na kuzuru ni kwingi, lakini umechagua Nkobo hapa uwanja wa Yetu Sacco, pale ambapo utakuja kushinda nasi. Tulichukui ni jambo la kawaida. Tunaichukua ni heshima kubwa ambayo umetutunuku, na tunakuambia karibu sana. Ni furaha yetu kwamba mmeweza kusafiri kutoka mbali mlikokuwa na mmeweza kufika salama. Oja huu igirwe ndakwira mugeni wetu wa heshima arikia gukinya tugatonya antu au ange, na aria twitite gutonya ni antu andwaria mwanya mwanya, na andwaria iji muthikiria ndina marwaria ruria weterete muno ni amwe na rwaria ro mugeni wetu wa gitio, na kumira au rwaria rungi ruria weterete muno ni rwaria ura chairman. Unasubiri sana hotuba ya mwenyekiti ili usikie leo mwenyekiti atatoa tamko lipi kuhusiana na riba ambayo sio riba, dividends. Dividends. Baada ya pesa yako kuzaana katika benki, ungependa kujua ni nani anapokea nini, ili kwamba tuweze kupata cha kurudisha watoto shuleni na pia kujikimu. Basi kiwithere nontunande mugeni gukarande sababu mgeni wetu wa heshima amesha kaa chini. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo kama nilivyokuwa nimekueleza ni waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo MSME, ambaye ni mheshimiwa Simon Chelugui, vile vile akiandamana na wageni wengine wengi ambao nitakuwa nikikujulisha baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kekemero gankwenda tuiringanira na tugwatanira kumugwata ogeni na ageni bange barabomba gukinya kenine tuambie karibu sana. Ituje ngoge chao ni nyingi muno ende bauga na adua kiatho bagatinda aja Nkobo Yetu Sacco, na kiatho watamenya Meru ni mwe ya county zira itongeretie ndene ya mandu ya cooperatives ndene ya Kenya. In Meru we lead while the rest of the country follows when it comes to matters of cooperatives, and so we are glad to welcome you Bona CS to the home of the cooperative movement. It's our joy to host you today. At which juncture kanya kaka nandi ankwenda tuiringanira tuinde na karukemi na karue tukaribishe mgeni wetu wa heshima nkatha chietu bwe tayari no tuba karukemi
na abwe ukotheni korowe ukotheni karwe sugua ili tuweze kukaribisha wageni wetu. Tafadhali sugua na nkadha chetu nkemi moja 2 3 kana igakaeje ya 4. Thank you very much. Thank you very much. Our guest of honor, all protocols observed, ladies and gentlemen, at this juncture, in the interest of time, allow me to invite our Chief Executive Officer, who will come and give his keynote address as we also prepare for the other speakers. CEO wetu agutwariria unyuma indi nontubwa interest ya mantu jara abanga nitie nontubwa kiatho kenarua na inya nontubwa our chief guest Karwe tukimukaribishaga. Sugua tafadhali tumkaribishe Bwana Dennis Kiremi aje atupe hotuba yake ambayo tumekuwa tukisubiria, na pia kabla tupokee hotuba ya Bwana Chairman. Makofi moja angusha. Thank you MC. Our chief guest, Honorable Simon Kiprono Cherugui, CC, Minister of Cooperative, Micro and Small Enterprises. Our CEC, Minister of Agriculture, Honorable Mithika Rintore. Our MP South Imenti, Daktari Mweti. Our former Governor, Kreito Moronge. Our CEC, Meru County, Dixon Kinoti. Our DCC, who is with us. Our MCS, who are here. Other dignitaries, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. As I start our chief guests, I will read this speech in 2 versions. And when I turn to the Meru County national language, I will ask our Honorable CEC Agriculture to be the interpreter, because you are there, so that I also be conversing with the members. Thank you. I take this opportunity, members, to welcome you to our 31st AGM. In our humble beginning and our membership in terms of earning our chief guests, these members represent the slogan that we have been seeing, that we call the hustler. From simple earnings of 200 shillings, who came together in the 1991 to form this organization, 1,000 members that form the farm foundation we are still sitting on. When you look at the documents where you are standing, that is the green hand we are standing on to today. So, these members, we have a product that we call Mabaki, which our farmers contribute almost 20 shillings to save. And that is the amount that we have been contributing. That amount, see, it looks very small. But in a month, we are able to collect an amount to the tune of 70 million. Members, naomba tutulie kidogo. Cameraman, maybe mnaweza chukua anango mficho wengine. That's the complaint that is behind you. Tafuteni ango kidogo mchukue as we proceed. Bwana chief guest, I want to say from the management of that small coin and the small amounts that we manage, the former president in 2019 awarded this institution as the best managed SACCO in the country. So in terms of management, this SACCO has been doing great over the years, and we are up to the call. The second thing that I want to put across to you is that this SACCO is guided by the word of God that comes from the book of Luke 19, verse 13, that says the following. Before he left, he called his 10 servants and gave them each gold coin and told them, see what you can earn with this while I'm gone. We have been doing this to these members every year. Whatever they give us is what we try to see what they can earn. And every January, we return what we have earned to them. We have been consistent for the last 5 years, paying above 10% in terms of returns. So, in top of that, when I see our chief guest,
The board that you see in front of us here, with the gray as some of them, they have managed us very well, giving us very critical advices. And some are above 70 years, some are over 80 years, and they've been managing us. But the staff that I read is young as I am. But these gentlemen are beginning very big wisdom to be able to run this institution to great heights. So the heart that is talking about 70 years, we are a model that can participate, that 70 years can still manage us. Thank you. We want the significant changes as a circle that we have done in operating environment post-COVID and during the electioning year in ICT project paving way to use of technology, simplifying how we assess and how members assess us as members go through the constraints. During the year, we were able to meet the key milestones in our digitalization journey by successfully enabling members to interact with us digitally and access our services from the comfort of their offices and homes. We have successfully managed to give the AOS users to enable them utilize our Yetu Cash, that is the application mobile, therefore enjoying the services from the comfort from their home. And we also launched a very interactive member portal, digitizing member registration, thus members are able to join the circle without filling the papers. The member experience, we say, is the new gold. The greatest value you can earn is to improve the member ability to engage in the circle, assess with ease. Customer service being one of the key focus. Our members have been able to access the services through our customer relations platform as well as interact platform on our website. We introduced a free pay bill platform that has enabled our members to save from the comfort of their free as well as adapt Microsoft 365 for emailing that enhances the effective and efficient collaboration among the staff members in executing their service delivery mandate. We have also widened our reach by having additional agencies outreach to the tune of 54 agencies across our country manned by members whom we have partnered with the various regions. Digitization of our registry is ongoing. In line with reaching out more members, we have expanded by opening up Kitengera branch in Kajiado County, refurbished and expanded Nairobi branch by giving it a corporate look, as well as relocated and expanded in Meru branch to a more strategic location from Kirukuri Road to Njuri Ncheke Street housed at our uniform building. We remain committed to customer experience and endeavor to close all the gaps that lead to poor customer experience. The success we have published in this year's financial report was made possible through our dedicated staff of varying attributes and profession, the commitment to recruit and nurture the best in class of staff with up-to-date training continues with an annual growth in the number and a variety of core and core training courses offered to our staff. Among the courses trainings conducted in the year 2022 were awareness courses on IT and cyber security, in-depth credit analysis and portfolio management, and money laundering, customer service, all of which remain pertinent topics necessary for the staff to execute their mandate. This year, as we celebrate our 31st anniversary, we have revised our business policies in realigning to the business needs. Our focus in product diversification, customer experience, digital technology to adapt and innovate, trying out novel business models, developing new business processes and practices, and defining models for collaboration and teamwork. The challenges that we have on CS is one on taxation. SACCOs are facing a lot of punitive measures from the government. We ask you, humbly, as you look at the SACCOs, this is where the common mwananchi, known as hustler, is saving, and if it's to be taxed every, then the idea of savings is diverted. We have the issue of national payment system. We need to assess that system so that we'll be able to process our checks and process checks for these members to be able to do their payment like we do in the banks. Number 3, we have registration, which I've touched when I was talking about the board members, which were, the Act talks about 70 years and 2 terms. Yetu Sacco is a model Sacco. We have board members who are here for 30 years. This Sacco has never shaken, and many of us and the corporate members who sit with you can attest to this. We are one of the SACCOs, our chief guests, who have not borrowed even a coin from any bank, from anyone,
We have utilized the money that will be given by the members. For the last 6 years, we have not borrowed anyone money. In fact, we are the ones that are giving banks money to invest. And every year, we have never failed, even a single one, to pay these members the dividends. So when you talk about management, Sacco, this Sacco is a model that is envied by many. Lastly, Bwana CS, Asola Fund and other government funds. We are the people, these are the people who are utilizing those funds. We ask humbly that when those funds will be rolled, can we be part of the Sacco that can help the government attain its mandate and other key structures. As I conclude, I would like to thank the members for their loyalty, the board for their support, staff for their diligence. I would also like to thank the stakeholders and other service providers for their support throughout the year. I wish you a prosperous and productive year 2023. Bwana CS, just allow me 1 minute to talk to my members in the Meru national language. Arimi betu urankwira monene ni uju. Ndienda kutumira ndaika izire kuwarankuga. Ankwira monene Sacco eje ni mwe Sacco ira nene buru itirombete mbeche iriku kana iriku bankine. Itombete kumanenji mbecha chienu na tomba kubaria. Ngochoka ndamwira enda gutegera aslas kikantireje bakalinde gurwaja turi. Tuna mulimi ura munini wana chiringi mwana jaire, tuna mulimi ura munene wana mbechera nyingi na kwa tukasura fund ka rolled. Ibu kwenda ejera Yetu Sacco kenda igwarea inandi tuchoka twamera gutemwa kamya ke 5 ere thiri tware mwa kurbura dividends na tutakoba mbecha anywhere nema na ndi tukwenda igwa ntumbete gukuria Sacco yenu yetata ya 1 bank ina assets ya 5.3 billion na nyana rongo itika chairman ya jano tunejete no akaborea na ndi nguga twetekirwe na tax tutekerwe thirikari tutike kuriwa mbecha nyingi na kinya twetekirwe tombirwe process cheki chenu tuingwa tesa sawa ibwega na murungu abutharime. Thank you, Chief Staff. And at this juncture, I want to welcome the MC to call the next speaker. Thank you. Thank you. GWIKA CEO tafadhali angusha. Thank you very much. CEO has spoken it all for us, and I also trust the chairman will add whatever else that may have remained. Because we said when Meru speaks on matters cooperatives, Kenya listens. Thank you very much, our CEO. At this juncture, chief guest, ladies and gentlemen, I'd like to invite the Supervisory Committee Chairman, who is also going to come and give his keynote or remarks before we invite the chairman. Kila mtu anangoja hotuba ya chairman. Bwana chairman, start tightening your shoelaces because the members are waiting. Kwa makofi tafadhali, Supervisory Committee, makofi. Hapana, ngoja, angusha. Karibu Bwana Muridhi. Our chief guest, the Cabinet Secretary for Cooperatives and MSME, Bwana Simon Chelugui. Our Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development, Mr. Mithika Linturi. Our Honorable Member of Parliament, Dr. Shadrach Mwete. Our former Governor, Bwana Kiraito Murungi. Our other guests and all protocols observed, and dear members, hamjamboni. Narua member nkaburo mbarudha ndoma speech ya kwana gishunku kenda mugeni wetu otaugu waigwa Dennis Yabwera amenya Sacco eje yenu nibo mikaragia boke mithuragira anto bako mikaragia na kenda kaigua ngogira boturutagira. Kwa hivyo mnajua nyinyi ngogira bwatwere ni turutaga na kinyabo kaulia director benu bakabwira anturi committee supervisory ni tubategagira ngogira bwatwere turutaga na tutena nkanja ni tugutethania kenda Sacco yetu endelea na mbere. My fellow members, it is a great pleasure to present to you this report on the behalf of my supervisory committee colleagues, Bwana Obadia Mweti and David Kinoti. We have met as required during the year
just ended and considered the affairs of your SACCO as mandated by the bylaws you gave us. Chema chajiuza, kibaya chajitembeza, si ndio? You only need to look at our high table today to know that your SACCO continues to do us proud and to do you proud as a member. Only the very best can attract so auspicious a gallery of guests, as you can see seated here, and we are celebrating yet another good year with very good performance, and of course we are still one of the earliest SACCOs to hold an AGM, which is again a testimony of how well your SACCO is being run. Our work during the year has included regular reviews of the loans portfolio, with our economy going through the hardships that we must be familiar with. Our kind of business carries the inherent risk of default for loans made out. The portfolio at risk remains a matter of constant oversight by your board and management. We have done our part of highlighting this and are confident that the measures taken to strengthen account relationship management and enhanced recovery efforts will keep the threat under check and bear positive results. The SACCO's monumental growth through mobilization of deposits and prudent plowback of profits has left it with a healthy cash position. This calls for prudent treasury management to ensure the best possible returns without exposing the SACCO to disproportionate risk. Your SACCO has during the year formulated an investment policy that, once implemented fully, will introduce the necessary diversity that spreads the risk. We have kept this agenda on the table and are happy with the steps so far taken by the board and management. The financial institution of the future is digital. Your SACCO in its strategic plan recognized this and set out, as your CEO has mentioned, to embrace the digital platform to align with this reality. 2022 has been a watershed year for this journey. The SACCO migrated to the enhanced *691# SMS, which I'm sure we all use, launched both the Android and the iOS apps, and made significant progress towards the launch of the members portal, which I know we have already started getting communication on now, and commissioned the implementation of the document management system, as well as the registry. The pay bill number use campaign has been a big leap I've seen a big leap in transactions, greatly aiding the deposit mobilization. We continue to urge the board and management to implement the strategies that will now exploit these platforms for positive returns. The SACCO continues to seek growth by increasing its geographical footprint and enhanced customer experience at the existing branches. This has seen the launch of a new branch in Kitengela, relocation of the Meru branch, and the expansion of the Nairobi branch as well. All these are positioning your SACCO for growth, and it calls for applause to the board and management. You will recall that barely 2 months ago, we were back here to, among others, approve the plans for the construction of the headquarters building. This not only underlines your SACCO's corporate governance ideals, but it also milestones the progress of the last 32 years of our existence. At the same time, it plants on solid ground our determination to procure for ourselves many more years of prosperity. You can count on us for our role as the watchdog for prudent use of resources over the implementation of this big project. Your SACCO continues to place you at the very center of all it does, and that is of particular interest to us as your supervisory committee. I am sure as the chairman gives his report and declares the returns of the interest and dividends, this will also be evident. Furthermore, the much needed support to our member families in terms of grief has been enhanced from Kenya shillings 15,000 per member to Kenya shillings 50,000 each for each member and their spouse. We are aware of the SACCO promoted NHIF drives and the relief they now bring to families in times of illness. A recently launched insurance agency will provide a one-stop shop for members for all their insurance needs. We commend your board for this member-centric focus and urge that more be done to enhance members' quality of life. Finally, fellow members, let me congratulate you for what you do to keep this SACCO growing and shining. Your contribution as owners and customers
to the Sacco is exceptional. I urge you to continue doing more of the same, especially bring on board more of the younger generation into the membership. Also take advantage of the higher returns in dividends and grow your share capital with the Sacco, as this is probably one of the best investments you can get within the country. I thank the management and board for a truly cordial and respectful working relationship that ensures we each make a contribution to our greatness. God bless you, our members. God bless our Sacco, and God bless our country. Asanteni sana. Karuega kadongi nontubwa chairman wa supervisory moja angusha. Niliwaambia sitaki kuwachosha na makofi mingi. Unapiga moja big hapo tunatoka. Now, for purposes of ili ukitoka hapa ukiulizwa nani walikuwa kwa hiyo AGM. Ni nani walikuwa kwa hiyo AGM? Sitaki uanze kusema sijui nini, tulikuwa wengi, si kuona. Ndio, kuna wengi ambao haukuona, lakini kuna wachache ambao uliona na ukatajiwa. In our midst, of course, you know, we have our chief guest who is the cabinet secretary in charge of cooperatives, medium and small enterprises, Mheshimiwa Simon Chelugui. This is the only cabinet secretary who transited from the former government to the current government. Wapi makofi yake angusha? Sante sana. He is in the great company of our son, who is in charge of agriculture, livestock development, Captain Mheshimiwa Medheka Lentore. Hata mwaka uliopita si alikuwa hapa. Mnakumbuka hivyo? He is a member. He is coming as a guest and as a member. Sugua angusha. Thank you very much. Now, our CS has brought along with him, na nimeongea Kiingereza sana. CS amekuja na kijana mwingine wa nyumbani ambaye alipewa kazi na Mheshimiwa Rais kama Principal Secretary, State Department of Cooperatives. Anaitwa Kilemi Kiburi. Sijui ama ni Kilemi Kiburi ama ni Kiburi Kilemi, lakini yote ni yake. Sugua angusha. Thank you very much. In our midst, mzee wa kazi, hata kama tulimkaribisha wakati wake, lakini this is an elder by all definition and stature. Former governor, at one time our senator, another time our area member of parliament, and his contribution to the cooperative movement is immeasurable, especially to Yetu Sacco. Hata yeye yuko hapa kama member na mugeni. Sugua angusha. Sante sana. We also have in our midst from the county government, CECM, ambaye amesimamia maneno ya ushirika ama cooperatives, anaitwa wakili Dickson Munene. Sugua angushia yeye. Asante sana. We also have the DCC. The DCC Imenti South, kila mtu anamjua, mama mchapakazi, Madam Mary Mwangi. Sugua angushia yeye. Asante sana. We also have the chief officer who is in charge of cooperatives, Meru County, anaitwa Sunday. Sugua angushia yeye. Thank you very much. Kwa hivyo ukiulizwa nani walikuwa wageni katika sherehe za siku ya leo? Ona mimi. Sasa huyu ni mwenyeji. Huyu ni member. Na bila shaka katika shughuli zake za hapa na pale mumeona his contribution towards ukuzaji wa vyama vya ushirika na ukuzaji wa matura. Dr. Shadrack Mwiti, area member of parliament. Hata kabla awe member of parliament, Dr. Shadrack Mwiti was very active in our social growth and our cooperative movement. Yeye vile yuko hapa kama mwenyeji
na kama member sugua tena, sugua tena, sugua tena, angusha. Thank you very much daktari. At which juncture, guest of honor, ladies and gentlemen, I would like to invite the chairman. Mumemba, ukisikia chairman ameitwa unasikia aje? Unasikia mzuri. Unasikia nini? Pesa. Chairman akitajwa unasikia nini? Chairman? Wewe nikisema chairman unasema pesa. Chairman? Chairman? Chairman, sasa sema dividends. Chairman? Dividends. Chairman? Dividends. I go chairman. Sugua ya chairman. Kama kuna ingine kubwa ya leo, kama kuna ingine kubwa ni ya nani? Ni ya chairman. Sugua, okodha. Chieko nkada chieto karuega chairman na karoke miangusha moja. Chairman karibu. Unasikia venye wamekupenda? Karibu sana. The chief guest for this occasion, Cabinet Secretary, Minister of Cooperative and Micro, Small and Medium Enterprises, Development, Honorable Simon Kiprono Chilegui, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Development, Livestock Development, Honorable Midi Karinturi, Permanent Secretary, State Department of Cooperatives, Honorable Patrick Clemi, other permanent secretaries with us present today, the former Meru Governor, Honorable Kraito Murungi, Meru County Commissioner, the DCC, Southiment MP, Honorable Mheshimiwa Dr. Chandra Kamweti, Meru County Assembly Majority Leaders, we share with us, Honorable Evans Mawira, Mkwene Ward Member of County Assembly, Honorable Martin Kome, Makasi, Meru County and Tharaka-Nithi County Assembly members present today, CEOs, especially CEO Sastra, CEO Afret Umbrella Bodies, Kuskwani CAK directors from commercial banks and banks present, other cooperative CEOs present, distinguished guests, board members, esteemed members, my fellow cooperators, ladies and gentlemen, good afternoon. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. As I proceed, it is with great pleasure and great honor that I take this opportunity from the bosom of my heart that I sincerely welcome you to Yetu Sacco, that the first annual general meeting. As members of the same family, with common interests and its focus, we converge today to share reports on performances and operations of the Sacco for the year 2022, as we also chart the way forward for the current year 2023. Sincerely, I'm humbled to note that it's the first time that our meeting has been increased by a cabinet secretary. And not only one, two of them, it is historical. Members, as we proceed, there are CEOs with us from national umbrellas, bodies, and many other distinguished guests. This is an indication of stability, good performance, consistent growth that the Sacco has posted over the years. Dear members, your attendance, nasema kusema hapa, hii napelekea members wetu. It is in great honor that your high attendance, mmeingia kwa wingi, mmejaa hapa, na si zote hapa tumeshangaa.
Yes. Amemba betu bara twaituguri tumuno twabite na namba nyingi muno weja wojura ura historical ura gutega ukarakai. And thank you very much. This shows loyalty, and your loyalty is so good, very high, and your interest shows your commitment. I sincerely thank you for creating time to come and attend this meeting, and then God bless you. The ambition schedules which are been planned, and therefore, among all those, you have decided to come. At the junction, let me come to end. Dear members, before I proceed, in the year, this year 2022, there are traditions, and then there are some members of us, many of them who have left us. Wengi wametuacha, our honorable members, who are members who have been very active and long living. And these members, in the year 2022, only 21 and 46 members. Ankwenda kuga member. Kuri antoba tutiye ta member beto ba bega muno and ya 46 mwaka 2022. Ndawa ba tutiye ko matu kuga. Na a member bange paramare directors Gideon Gichonge wa Kadera. Na umengonge wa university kutoka vitu. Kwa boze batutiye. And for that reason, I request everybody to stand up and observe a minute of silence. Can we please do that for our departed brothers and sisters? Okay, thank you very much. May the Almighty God rest their soul in eternal peace. Amen. And also let me take this opportunity to make some remarks and the overview observations regarding the society's performance in the year 2022. At least, despite the campaigns into a year, the year was electionary year, that's the year 2022, we were able to go through diversified investment to achieve a performance above the projected economic growth. We appreciate the members for their loyalty, patronage. Yes. Yes. Loyalty, patronage of the products and the services of the management for the prudent management of the members' funds. Membership. Members. The society has grown membership from the 1st December 2022. 2021, we were 59,341, and in the year 2022, we have grown up to almost 7,000 in the year 2022. The management, I thank them for their support and engagement. Share capital. Share capital, nembechi ira tulitaga ira twaitangirie komi. Ira, thank you very much because you contributed 10,000 for the share capital to make the society stable. And that's why we hear that we do not borrow money from outside. And last year, mwaka jo mudiru, ito akuruki the special AGM. We agreed that all our members are going to contribute another 10,000 to make a share capital of 20,000 to make the society stronger and stronger. And that one has taken place. So by this time, all our members are supposed to have a share capital of 20,000, of which last year we had made a total of total capital 158 million in 2021, and this year 2022 we were up to 185 million share capital, therefore a growth of 28 million. Thank you very much, and let the Lord be guiding you all the time. Member deposits.
Hii ni pesa ile mnatoa, ile mnatumia kupata loan. In the year 2021, we and deposit of 1.6 million that year, that's 2021. And the year 2022, this one has grown and gone up to 1.9 billion. So we are happy for that. And then I request you to keep on improving on it so that the dividends can be higher as we proceed, and you also can get higher loans depending to your strengths. Loans to members. The year 2021, we are greened. That's from 2020. The loans will be taking that they were taking at 6 months. Togire loan ruambere to ajuga mieri 36. Mwaka yo jua adire jua joge togire to 36 months. For 30 months. Therefore, thank you very much. And the total loan taken by now, this year 2021, 2022, mwisho, it was 3.3 billion. And the other year, we went down to another 2.9 billion. So there is an increment of loan uptake. I thank you very much. This means you are growing and we are growing. Non-performing loans. Kore antobra tugaga loan iba cheri bate korea. Non-performing loans are now decreasing. Nitawauliza ni nyote. Anybody who has taken a loan, please hurry up to pay, and they pay promptly. And this will assist you to be more relevant in this society. We are happy you are assisting us to get loans back for those who have drained for some time. So please, let's continue working on that. Then we'll be positive, and then we'll be richer and richer because we'll get more loans and more loans. Then on communication, this one is IT, and to have a government to a computer. IT. We have improved a lot. Many products have been given out in this one, and we are happy that you are taking these services very well. We are supposed to, we have the member portal. We can access or download our own accounts very quickly from where we are, check the performance of their loans very quickly from that one, because and then pending payments. We can check the performance of loans there for the people who granted us. We can also communicate to and upload documents to the Sacco when at your own convenience. We can view account status and the recent payments done to the Sacco. This was wonderful, and I think you are taking all these products, and thank you very much. And we have also an international website. Therefore, we have digitalized all our registry. It is done, it is ongoing. Therefore, at a click of a button, you can know the performance of your register. We have pay bills, which are free, which are being implemented to enable members to increase their savings, and then they also have the payments for a loan promptly at their convenience. Sacco Benevolent Fund. Members, let me thank you for accepting to go on the Sacco Benevolent Fund. When you are called, hakuna mtu ataitwa, hakuna mtu anataka kuitwa, lakini kila mtu anaitwa. We are prepared for this. We are agreed any time. When anyone is called, we are going to offer him 15,000 for that purpose. The member and the spouse. Last year, in the last AGM, we resolved and agreed to increase this one. We are paying 500 shillings per year. We agreed that we are going to contribute 800 shillings per year. And then the contributions or the donations or the money for the barrios ceremony or that preparation will rise from 50,000 for both the parties, the member and the spouse. You agreed. Thank you very much for your agreement and your concern, and we are happy on that one. For that purpose, vile tumesema, ninyi tutakuwa kupea 50,000 for the spouse
to succeed, to be eligible, you are supposed to give us your KRA pin. Ito kuiganwa wo oro teretete KRA pin onto ambare benevolent fund. KRA pin oro teretete atunenkere ID number tafadhali buturetere nekera mantu yau tobaga tuetere yobo bwega nekenda gwekaita mtungi omba kwiziriro awane oni ojo ini mukuru ojo kanini mwekuru ojo ko tafadhali for that safeguarding buturetere KRA pin. Space, office spaces. My dear members, you know we are 5 branches, and now we are adding more branches. You realize that in Middletown, we had a branch, which was very small. This time it is expanded. Anko enda kuwa branch Meru nira nene irwe. Branch Nairobi nira nene irwe. Ni nene weta kuwa kona jastaruba ino. And also, we have opened another branch. That is Kitengera branch. This was opened last month, but one. And it is functioning, it is performing well, and the customers are improving day after day. From this, we are also extending our branches to go to Chuka. We are planning that one. By April, we are planning to open another branch at Chuka. And these Chuka members have started enrolling, registering. We have good members, and it is proven true by the members of County Assembly of the Lakanidi, whom were already here. They have all joined, and many other people joined. Yesterday we were there. Many people are requesting to join the Yetu Sacco as soon as the branch is open, and by April, that branch will be open doors to anybody, whether in this country. And also, kuna office here to headquarters. This is Nkobo. This is the mother. Aja nyongina yetu. Ara tuambirerie tene. Turenda gwaka ofisi nene bwa twetekererie. Area kedure kyona wakenda bona gwokaraga. Mwe mo kainyana. Twe kwa buinyana kaire. Staff yone gwokara. Na mbecha bona ntwa kunekara. Lokonda runi koloni ofisi. Thank you very much to wetekeria. And you to kambireria as soon as we complete Chuka, because we don't want to carry 2 projects at the same time. One at a time. Then I hope this is the way to succeed. I thank you for approving that, and then we shall have better services in our societies. For the society in growth, we are posting very positive results year after year since when the society started. Therefore, we have received a lot of support from everybody. Therefore, I call upon each one of our shareholders to give maximum support to the management committee and the staff to enable to realize the goals. When achieved, all of us shall be the beneficiaries. Atukwenda kugaya batwi, po support to kukaranya twinde, to support one another, members, the board, the staff, nikana tumba ukora tuna. Kama tunasukumana, hatuwezi kuenda bali. So please, let's give assistance to everybody as we proceed. And then there are review of Sacco policies. We have reviewed a good number of Sacco products, Sacco policies, and most of them, some of them which we have reviewed are as follows, as indicated in our trend or strategic plans. The policies that have been reviewed include marketing policy, procurement and asset disposal, succession policy and planning policy, corporate social relationship, CSR, policy on investment, website blower policy. All these have been written and approved by you. They are up to the county government for approvals and designing so that they can come back and then we can implement them. So, for further, the board members have reviewed the bylaws and some of the ratified by the special AGM on November 2022. Member education. A member ibo kuririkana. Ituretire round. Tueta kinoro, kionyo, kithurine, kadera, mekumbone, uruko, tuadia member education, which was very successful. You turned well,
You participated well and you learned. We achieve that. We assume that you learned well. And then we also to the business community. We had education meetings in Mertown, in Kobo Town, and in Nairobi, which were well attended. And the numbers are improving day after day. Thank you very much for joining us in those education meetings. We appreciate your presence and your participation very much. As we proceed, there are Sacco products which you have really taken up. We are happy for that one. That's why the Sacco is growing day after day and making profits. With the number of the products, some of the products to mention are mobile USSD, *691 hash. That's the one we have. There are Visa branded cards. We have the ATMs all around with us. We have agencies, which are many in every market. We have the electronic transfers. We have M-Pesa. And we're happy that you are utilizing all these services at your own convenience. I humbly request you to trace all these facilities there and encourage every one of you, either the spouses, the children, or the friends. And if you do that one, you have gone very far in this society. At this juncture, Anju Ekanya Kanja Mbwekana Kimiru. Kile performance ya Sacco yetu ilali very good. Kutiro tuena mandiguru, nane babwe a member, you members, you assisted us to grow. You support us to grow. You consumed most of our products. The members of staff, let me congratulate you highly for your performance and commitment. You loved us and you love everybody. Through love, everybody succeeds. The board members, thank you very much. And therefore, we are able to come to a point whereby we could pay dividends for the year 2022. I want to remind members that those who took advance to the dividends, that will be a part of it, which was there. I therefore, this one will be deducted, but the dividends are good. Hakuna mtu atakosa pesa. Kila mtu ambaye ni member, genuine member atapata pesa. Therefore, during our special AGM in November, members passed a resolution to be advanced. And therefore, that's what we need. We need it. And at this juncture, interest on member deposit and dividends are as follows. This is the distribution. Therefore, I'm going to move through, and then this one will be implemented. Number one, share capital, which was the seed for the society. Those, that will be 18% from 3%. And then from there, I'm going to proceed. There are member deposits. Pesa zile, shares zile, mwekata nyingi. Yes. This one paid well, you have enough money. And this one go up to 13%. We have the Class B, that's the Forza shares. Hii watu ambaye makuja inaita business, this will go to 12%. There are other members which are in Class C. These are group shares, those 3%. Therefore, everybody is going to have an earning. In conclusion, I'll say this in English for all of us to take home. Finally, let me conclude by informing you that
the board, the members of the staff are doing all to their best to promote the standards of the Sacco as they give you the best services as compared to any other financial institution in this country. Therefore, we intend Yetu Sacco will get the best services in this country. The sitting board members will protect your interest, and perform their duties in transparent manner. With these few remarks, I once again thank you very much for the patience and listen to me. May the Almighty God bless you abundantly as you travel home. Yes. Lastly, let me request you to spend all your dividends wisely and intelligently with a view of becoming richer and richer. I pray, also pay your loans if you have any, pay your school fees for your children. Thank you very much, and may God bless you abundantly. Thank you. Yes. Mbona sijasikia alama ya mshangao? 18%. Wa? 18%. Wa? Morume. 18%. When did you hear that anywhere else in this country? 18%. Wapi Karokemika 18% wewe? Nimesema niingilie hapo bwana CEO. Watu unajua shida yetu wa Meru hata hatujui kufurahia na kushangaa. Thank you. 18%. Thank you. Na 13. Thank you MC. Members yetu buto kuigora chairman auga. Na ndeke ndatomba kule ambecha no kumenya lazima tukurukie. Ewe proposal. Tesa sawa? Kwa mbere mbande ndenda kwa kuona proposal wa conduct speech ya chairman. Tuchoke to propose dividends. Na mbecha ili yoke ndampenga manager wenu ICT atakweke. Bwambire kule mbecha pore ate sawa? Yes. Na nde propose kwa conduct speech ya chairman. Proposer zungusha Yes. Watu wenye wako na mic, zungusha mic tupatie proposal. Mr. Mugambi 4523. 4523 proposer seconder. Yes, ninaye hapa. Ako wapi? Ninaye hapa. Ako wapi? Sema jina. 028. Yes? 21028. 21 028. 21028 seconder. Na ndempe proposal on dividends. Boba conduct report ya chairman. 35 35 35 01 Ndio. Thank you. Seconder. Yes. 36 18. Thank you. ICT manager kwa hii uwanja. Yes. Mburugu wako wapi? Mburugu enda ukaekea watu pesa tukitoka hapa wakule. Yes. Members pesa yenu iko na tuna ndeni ya mtu. Ndio muweze kulipwa mkitoka hapa tuweze kupata biashara. Manager ndio yule ameenda, wacha aende ke pesa. Nashukuru. Bwaja erende enda koria hojo. Tusikizane kidogo. Pesa ni yenu, mtapata SMS mko umekata hapa saa hii. Ziko ready na ziko kwa mtandao. Ndenda koria hojo. Members tutikanire kidogo kenda tumba kuthiria mchamani mapema bwita kurambia. Tesa sawa? Ndenda kujukia biori au bitatu kana bina. Kenda nenkanira mchamani ke munene wenu abo hariria. Tujukia bingana. Hello? Roderero warugo te bioria lo waruga biere nenkana maiki au mbigwe kyo kekire au. Roderero to ko tunganeri sawa? Boko ko ero dividends ya chamani? Ibo ga tu kira kira to chokie. No goria kyo roderero. Are go monenkara maiki. Monenkara maiki ate kana akyo. Kambo the warie. Ibo bwaga woni kioria gya kwa gĩũkarĩgĩ kai na ija kũromba antwala twita aja tweja ĩro akĩrĩ nyamwera number 1 kĩrĩ tera number 1 antwala ibo thithĩtie bwaga mũno nontu
ala bwenda mtu rira jitio gangia gaitiro lakini na ndirwiro rira jakarwa urire tontu ethairwa itero mweo agisavira akarigichene na utisavira ala kanyomba ito buromba na gitio kuringana abo kujari mantu jeto bethairwa baitera ijire tomba kwona sufficiency nini ito nunkuromba ko ibwaga muno ibwaga nancho gekiura kiunkiuga atiri November ito areaja nema ito akorokeria gwaka nyomba kenda tumba kwarama kenda tumunengera kashia baba ingite sawa nyombe tukambiria gwaka mwaka jo kenda ore akuria withira kashia baba ingi bombo bosafu ibwaga kenda bogia isa sawa momemba aya kwe kingi kana bikuthira mawera ndicho keke wake members baba namba kwenda kwarirwe munene wa wale ha. Okay, thank you. Thank you nonto for presentations. Kuigo mantu jameka. But kwe mantu da note to bati go improve. Like ke barabe na email no batu merwe report ke email bakadoma no. Bakeja mo chamano bakeda baije. Then there is an issue I've seen for a long time. Antoba akuru mtu ameaka na intere akasainira mtu loan akaambiria kuengatwa na area mtu watu wamugitira maisha jawe so itubati kwenda twina limit mbuge ejera mtu amba kusainira mtu loan nontu nya mtu mukuru it's some sort of con game nontu kasainira mtu mukuru no musainira na imbije intere then we can have a product for the elderly. That is a retirement scheme area in a compounding interest. No ugeje da hii ya kugitwa kawaida but we get in a compound interest. So interest ya kwa mwaka juu ka compounded na nkarewa kairi next year. Then member education we really need to do member education mono na tuka evaluate mundoro komba kurea loan noro tuomba kurea loan tukomba goteka na tuka ba educate tuka tumire evaluation ya kuba educate then loan payment we need to assess nere kunjega kedra i refinancing kai top up nere ko ya lower risk nonto ko utomba koeja na loan tukatoria member betu inabisha sai kwa poverty. Thank you. Ngenda kuria teremo member huu kura kiuria no jame chamanio netu mbuga keja na arua member education ito achokere mwaka jo na ito kuitana each and every time pora bonge manto jo kwa ja email to to improve it mono digitally tisa sawa ndingira mboto nyekire website yetu machabuja ja kuthoma na arua ja iku ito kwerano yanto hapo ndeba kumba kwa access website very interactive na ja iku tonye manto ja kusainanira ito kuitana mono ke members na ito consider achari bara bakori na ito kwaria mono na nkaromba weje mechamani netu education June tuketha twi nayo zone ni chionde na ntoba biashara kenda tumba kukwatane na tubigite atia twiganwa lakini koja kuthwa kwina kioria tigetomba kureru aja dauma mbetete obichine tuthingatane obichine ngachoke bionde tesa sawa gano ganya bwarirwe na nene benu and at this juncture nkauga tutigere mantu ja jeto nya muchemani au namborie bwana Sande Chief Officer Meru County to cover so that kumau nenganiria protocol to the other side ya government tomba gwitithia mutaratara on the other side. Karibu sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwiba bega ngwitikia nande na arwa tegitare cia sabote mbugira na arwa teu ibwijora bwandithiria ringi butarekere tuthiria mucemene jeto na ndi siasa ne thirire tisa sawa na indabwire siasa ekathira na se Yetu Sacco etegeta atia bote kuona leo na twire murungu ibwega wasiri wetu wa agriculture bwana Mithika na ere wasiri na iburikana the other time ari senator na nande no twitira ngugi ari wasiri so itukwira president wetu ibwega no ntubo twa wasiri na achoka atwa PS wa cooperative development kuma Meru tesa sawa mulingalingire ndi reginya thana akwe. Thank you very much. Our CS bwana Mithika, congratulations. Bwana Kiburi, congratulations. Na itukwira murungu bwega nontu bwana betu baria
pa promote i President William Samoei Ruto. So thank you. Oni ntena manto ja mainge jo bwera mbere mbugora kwenda kuga untu moma kana jaire mbere mande ndo karibisha bwana Deputy County Commissioner Mire aseme jambo moja, alafu kutoka hapo MCA wetu bwana Makasi ajipange ili aseme kitu moja ama mbili, na atu invite MCAs barejete hapo. Karibu. Thank you, CEC. Our chief guest, Honorable Cherugui, CS Agriculture, Honorable Mithika Lenturi, all protocols observed kwa sababu ya muda. Shareholders, muge ni mwinde. Muge ni kaele. Bwana CS, our chief guest, mine is first of all to welcome you on behalf of the County Commissioner. He sent his apology. Secondly, I want to welcome you to Meru County and Imenti South in particular. This is, as you can see, is a development-oriented population we have here. Ya tatu, nataka kukuhakikishia kwamba CS, the two CSs and the PS present here, kwa niaba ya serikali kuu, tutahakikisha kwamba mipango yoyote ambayo rais wetu Honorable William Wito wako nayo, Bwana Ruto, we shall make sure, hata kama ni watu wa South Imenti na mahali popote, we shall ensure all the programs are implemented. Si tutabia CS namna hiyo, tutahakikisha kwamba kila mpango ambayo serikali kuu iko nayo, tutaweza kutembea na nyinyi safari moja, na tutaweza kutembea vizuri. Ya mwisho kabisa ni kwa nyinyi watu wa South Imenti, the shareholders, members wa Sacco ambao mnapokea pesa mingi sana ambao chairman ametangaza hapa. Tukumbuke kwamba next week tunaingiza watoto shule. Tunajua hivyo kweli? Si tumepokea mabarua na wengine wamerudi. Tafadhali tutumie hizo pesa kwa njia mzuri, kwa njia ambayo inafaa. Wazee tukipokea kwa sababu imeingia kwa simu, tukumbuke kurudi pale nyumbani. Ama namna gani? Kuna wakati bwana CS nilikuwa na cases hapa, tunafanya makesi mingi sana, lakini hiyo wakati sasa imeisha. Ikishaingia kwa simu, unasikia wamama wanalia, lakini mimi najua wazee wamebadilika na wako sawa sawa. Wazee mugeni, kwa sababu nyinyi ndio shareholders wakuu, tukumbuke kurudisha watoto shule, na pia kama utaweza kusaidia mtoto wa jirani. Na pia tuambie wale members wengine, wale ambao hawajaingia kwa Sacco, waingie ndio tukaweza kupunguza shida kule mashinani. Kwa hayo machache bwana CS, thank you so much and welcome. Thank you. Alo, naomba kwa sababu members wanangojea kwenda kura dividend, whoever will speak, I take the shortest time possible. Sidio? Makasi. Ero ntu wa members babeterete kwita kula dividend. So Makasi karibu ya the area MCA na with the MCA babange bakethania na batu thirikari ya county government. We have decided to work together with the MCAs. Karibuni sana, tuko pamoja. Thank you. Bwana sana. Mbele ya mayo kwa murungu jokyo kunywa bunde. Bwana Yesu asifiwe. Denda tutubenda inga sana, lakini wacha nichukue fursa hii kwanza nikukaribishe bwana Cherugui, rafiki yangu, my friend Honorable Mithika Lenturi, former governor Kreitu Murungi, na rafiki yangu CEO huyu wa Yetu Sacco. Huyu ndiye anachezanga namba 5 kwa ile klabu yetu ya veterans hapo Mkubu. Kwa hivyo mko na MC CEO mzuri, na ibwega igutwaro eri January, na nyani yangu jite kwaro eri January. Na ndetu ina ndene MCA ngojete abo ndenda mtu aja dieto wake anto bena mpara njoni haraka chap mija anto roba karibu yetu igwa mpara. So nachukua fursa hii kukaribisha hapa bwana Cherugui na bwana Kiboi, hatujakutana tena, kuambia karibu sana. So jina tu bwana mem. Our chief of guest, all protocols observed. Kwa majina mimi naitwa Mutembei Mbioki, MCA wa Igoji West. Na mimi ni member na shareholder wa Yetu Sacco. Lakini tu kwa sababu wanasemanga mimi ndio mzee kuliko wao kidogo, na naona serikali hapa.
iko kitu hapa tunasumbuliwa kidogo na wananchi, na naona Mithika ako hapa, Mheshimiwa Waziri yako hapa, our MP ako hapa. Gavana Kiraito, the former governor, walingangana hapa tukapata 3 sub counties. Na tangu hiyo wakati hatujapata DCC. Kwa hivyo tungeomba Mithika mkirundi huko, ongea na mtaalamu Ruto waseme tu hawa tupatie hao DCC, hiyo maneno ikwishe. Asante sana. To our CSS, our PS, our area member of parliament, karibuni sana hapa. Kwa majina ni Mheshimiwa Kennedy Oniaja Neonja na the member Yetu Sacco, Mwere karibuni. Mjambo nyote. Wageni wa heshima karibuni sana. Jina langu ni Jacob Mwirigi, MCA wa Kibirichia. Tukienda kule bunge la Meru, mimi ndio mwenyekiti wa bajeti. Na ombi langu, najua siwezi keti kama sijaomba pesa tafadhali. Na wakubwa wako hapa. Ile bajeti tuko nayo ya Meru ni kidogo sana, mahitaji ya wakulima ni makubwa. Tunaomba kwa heshima sana upande wa cooperatives, upande wa kilimo, tafadhali mtuangalie tuongezewe pesa ile ya kutosha tuweze kusaidia wakulima wetu. Asante sana wageni wetu heshimiwa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wageni wetu karibuni sana. Kwa majina naitwa Patrick Mutuma, MCA Okisima Ward ambaye iko Bore, na mimi ndiye deputy majority wa chama chetu cha UDA. Kwa hivyo sina mengi, nasema ni asante. Nimekuja kwa sherehe ya leo na siku nyingine nitakuja nikiwa member wa Yetu Sacco. Asante. Bwana Yesu asifiwe. All protocols observed. Kwa majina ni Douglas Motea. Nashukuru sana Mheshimiwa CS Mithika Lenzore, my mentor, na wakubwa wengine wote wenye wako hapa. Langu tu ni kusema to the young people, SACCOs are the solution to your problems. Let us save. Wazazi nao msiache watoto wetu nje. Sababu ya retiring, let us make sure our children are in these SACCOs. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki na watende mema. Thank you very much. Ibu kasani korea kwa dia siasa, kinyani tia dia siasa, kira kauga ki, ndina imani na Yetu Sacco ndi member Yetu Sacco. Na Yetu Sacco itaenda mbali. Bojaire bomwisho. Alitoba bathirite form 4 banja. Bara bathiririe. Bara gwatire ndi minus na i na ndi. Ibango kwenda kubwitia mbikeria bo technical, ndendo mbikeria bo mitungo technical, mwanoro urinja ndenda mbikina utekendeko na botere ya ngiri 56 iri yakwa bukale ya shilingi ngiri iri yake mwanete shukuru. Bwana Yesu asifiwe. So ofisi yakwa aja nkubo na ante kuria na ra umite oretha umite nkuene kana ngojika na bogeta kana na ante kuria mwana ofisi yakwa nkubo ara ni ruguri ni there ruguri kuma thaitha tu monka thaa 10. So tafadhali bwakareni na mwana nja na otedio bureo tukwerano alimi betu na biashara. So ofisi kethe ruguri, so ntana jama ingeja kuadia tu nitasema Bwana Cherugui mkirundi Nairobi, salimia mdosi huko, pia ni rafiki yangu. Umsalimie sana na msaidieni huyu MP wetu Bwana Mwiti Shandrak. Ile kitu yote wanaitisha huko mpatieni. Atulete, si tuko na shinda mingi sana. So nitamalizia hapo buge Mungu hapo dhani sana tukiuga na tondo ule munene na ningi ule muigwaga lo gatotige Mungu hapo dhalime na Mungu kidhalima ntobaki nyama kasini wakumurika ni omo dhalime. So nitachukua ndo fursa nyingine nikaribishe MCA kutoka Tharaka Nithi Bwana Kenywa. Aya inakaa yuko ibora sana Mungu hapo dhalime sana. Thank you very much. Thank you Bwana Makasi for that short time. Sahi tunakaribisha mgeni mwingine MP Bwana Shantira Kamweti. Karibu mheshimiwa, usalimia watu wako na please mkumbuke hao watu wanataka kwenda kula pesa, si ndio? Wanataka kwenda kula pesa. Mgeni wetu wa heshima CS Cherugui
mgeni wetu Bwana Linturi, PS Keboi, our former governor and our mentor Kelaito, all protocols observed. Amujambo. Mimi taongea lugha Kisungu kidogo, Kimeru kidogo kwa sababu niko nyumbani. Kwanza mimi leo niko hapa kama mkulima na member, corporate member wa Yetu Sacco. Mbuge mpumbe na aru alokere turi Mombasa tukodithirwe induction na ndauga no mwangambeje kieni negeke mbithirwe ndiamwe na babwe ko mbeje tiaja ndibwana member and a corporate member wa kuga Yetu Sacco then Kenya is one of the best. The board of directors na management ya Yetu Sacco itumba kuonekana kungi na ikyo kwa na bwena billions mbeje chenu bwena chio billions nyingi na mono ebwete no twa kumenyera itawa risk management waewerando bakamenya muntu ora bakwerando agachokia mbesha iwo kwa we thank that department ya marketing and risk management no it is very very important. Iromba letu ni itanambere mwanka tuone Yetu Sacco kwa banki ntukuimoi ambuge Bwana CS Charuguye na Bwana PS twenda mono tungependa nyinyi muwe members wa Yetu Sacco ili ngiro zaidi. Kwa hivyo leo mtapatiwa form munjoin hii Sacco yetu ya mahana ambaye tunaangalia siku moja itakuwa bank. Ibu bwega mono members ambole tere nkethi kuma kere seneta ura bwathurire na gweta nare goro seneti na athurirwe gitege kinene mono kia deputy speaker na mbuge antu betu buchokeria nkatho no tubwa kunthura na bukunthura uni ngogeiria kathuri aitaga imbetete mbere gwita nacio na itugwatanirite nawe na gwathatiga South Imenti na Meru egwita gukuraja mono antu betu tauranda ubwirire rira bwanda bwanthuraga pledges na promises iria ndabwele chionthe nkamake sure egita riria ndaborombe kethira nkona ndikujuria ni untu ni pamberetie tayari ndabwele bogochwa sub county tutongere twende ngabana Kelaito na Senator Kathuri na tongeria South Imenti tone sub county ithatu ibura jokirwe arimo ke sub county ucio ithatu times 3 iringere ni rui na rere njesi ekeja ikabukandikwa times 3 nasi bwandikwa times 3 antu bakeri WS times 3 kwaunde uneomba lene mono twaerwe ni serikali through atongeria betu arimo lende by times 3 antu betu ndabwere nkathi ngata taito ya marimba ira ya mbere twene Kathuri na ngabana Kelaito Bwana CS bethekari aja akabwera gatokinyete nayo mbuga getethira kiumia kemwe botena taitwe wo na yatokinyete taitwe marimba ari hao barugere ande kwa commission atande kibothoku itwaretie nawe na denawete tiogate yako boya utunka bwa na ruare aja u kwa wantu betu awange Bwana MCA Mutembei toto mana kere president Mantoja sub county chare akwe kuthira manto twengene ajo itwetere tore MP
tugwatanite twinthe MP ba Meru na tweta tuona kindiki na twachoka tuona Deputy President na itweri kinyabyumya byere bithatu bitethira tote tumerindisi isi then ya Egoji na nare ya Kanyakine kwa umatono ya gwita bwega icha chokere Jumatatu athirire ndari State House in the State House na tona na President na ndamwira onire South Imenti kinyatho ndathurwo na Jubilee oni ngwenda gwitangwo na thirikari kidondo bwantu ba South Imenti na twetekaneria barabara iria promesere ya Nkobo Kethirone ya Kanyakine Mitongo ya kuma KK Mala Mitongo nenge niragitanĩrĩtie kuma Kinoro Gaturi Kionyo igategerwa antu betu. Kwa hivyo bwana CS Rugui, kuna barabara His Excellency alipromise tuliongea na yeye one on one, mukumbuze hizo barabara tatu na mimi nitakufuatilia. Kwa antu betu ntena mantoja mainge mono ankwenda kubwira Kathuri na kwendete kwithwaria narua nabo nogo chair Liaison Committee ya Senate na area Mombasa nkethiria mbwire tonungu turari twa county ya Meru tuwe mono tuweka ndegoroma MP na MCA na timu ya kuma kwa ngavana tomato tuthira twintu kimwe wega bwetu na lomba letu itwita twe Meru imwe tukare bwega kenda Meru yumba gukula antu betu ambuge ntore wi matu yanda ugete jonde manto ya kwande kwa na ya kwambele bokandika times 3 manto ya CDF najo tukwebulana tege TV egoro itorala erua mbeza zile nkai lakini ofisi sieto isiyoketie form na mbeza zile ikongana tukona aritwa baya ininde bakuona na inde atirembe ndongerere ofisi yenge aja Nkobo kwe na ofisi edabo ajo kaidia formu kwa utogeta mbere gwitangu bwega antu betu boyo ke form boyo rerie nana bakathoma ndingogene no metho bukona ajo. Asanteni sana. Thank you. Muringaringire ndi weronge mutigu wa MP wetu na gwitangu bwega muno ngai amutharime amuongere inya nikenda mbo twetithia nande cooperative factions involved na twina wasiri wetu wa cooperatives na mbere ja kauga mantu jaire jetu ja cooperatives. One, Meru nio the leading in cooperatives in Kenya. As at today, twina cooperative 474 in the country. Na batu ndene Kenya itwe number 1. Na ito gwitaniria nguge na society chionde under the leadership wekera ito athirie county cooperative forum na tongeria ba cooperative forum bamwe baraja ba cooperative forum ibarunge metafadhali ba cooperative cooperative batonge twene secretariat bwana Gitonga. These are the leaders na ito gwatanirite twege into kimwe kale ninde guru tafadhali tugwatanirite twege into kimwe and we are moving on very well. Issue ya taxation tunaomba wasiri wetu wa cooperative. Issue of taxation especially to the SACCOs ni mbaya sana. Bakugitwa mbeche nyingi mono, wanakatwa pesa nyingi sana na tunaomba ukirudi huko Nairobi tuone vile hiyo taxation reduciwa ili hao watu wapate dividend kubwa sana. Tewa ndo beto bodi baije thenera twina ye taxation KRA ni kugita mbeche nyingi na itu kwenda kuona ekwenenekwa tu ito koromba tugwatanire twinde thirikari national government, county government na batu wananchi na MPA na MCAs veto na MP nikenda Meru yetu igeta bwega. So
our governor na tumire wasiri wetu wa cooperative na no weri gwa advice owe nikenda keja buretere ngethi chiawe na bwire ontu bumwe nikenda tukendelea. Wasiri, karibu Mr. Munene. Okay. Our chief guest today, Honorable Chedugui. The other guest, Honorable Mithika Linturi. Our former governor, Honorable Kiraito Murungi. The sitting member of parliament, South Imenti constituency, Dr. Shandrak Muiti. The PS present, members of county assembly, the DCC, and members of the county commission, all other MCAs present, all other protocols observed. Good afternoon. Okay, mine is a few. Just to pass my regards, to bring the apologies of our governor who was not able to attend. The deputy governor was also, I understand he's supposed to come here. He's on his way. Unfortunately, I know by the time that he comes, the meeting will be over. It was a short notice. So the deputy governor was supposed to be here as well. But that notwithstanding, my position today and the position of the county government is that we are going to work with the national government, we are going to work with the members of county assembly, we are also going to work with the SACCOs, and we understand the role of the SACCOs, especially Yetu Sacco, in touching and improving the lives and the livelihoods of the people of Meru County. Na mantoja makue ankuga ndete tenkethi cia mheshimiwa governor urio tumbere gukinya jojo na kinya deputy governor na ukarieje mucemanio na jojo tu ku understand ko mucemanio jungia ukaria gwita lakini atiromba gukinya na kupongeza Yetu Sacco juntu pa management ile ithirite yeneo enjega kenda antobeto bomba kuona dividends iu 18% is not an interest or a dividend that has been achieved elsewhere in the country, I believe, in this financial year. Eu ni benefit, nene mono, na kiengen dauga Meru County as the leadership of Meru County government, together to cooperate inyana SACCOs, especially in the field of corporate social responsibilities. Ito kumenya Yetu Sacco kule anego support. Secondary, in terms of the bursaries and all that. Na Meru County tuina mubango juu joko roll out the bursaries. Once we get, we are able to agree with the MCAs, which we are in the process of agreeing, in terms of forming our committees for the bursaries, we are going to roll it out. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now, ndienda ntemera tuwakaribisha our former governor, who is also a very important person in this society, who is a leader in his own capacity. Na our governor is an institution. So, tulungameni tumukaribishe tafadhali. Mulingalingire ndiwe yake karibu wana governor, former governor, usalimiane na utuambie your advice. Karibu sana, karibu sana. Ketini, kareni ndegoro, karibu sana bwana governor. Okay, asante sana bwana MC. Our chief guest, Waziri Simon Cherugui. Our brother, Waziri Mithika Linturi. Our PS for cooperatives, and Keremi. Our distinguished member of parliament, Mheshimiwa Shandrak Muiti, our MCAs wakiongozwa na Mheshimiwa Makasi, DCC Mary
na viongozi wote wa serikali kuu wa Meru County ambao wako hapa, na viongozi wa serikali ya county, chairman wa Sacco, kamati yake na member bonde betu wa Sacco mugeni. Bwana asifiwe. Kama unaniona inua mkono. Bwana asifiwe. Upande huu mwingine Bwana asifiweni. Asanteni sana. Barabati ondirikana niuni kiraitu murungi. Ora wale gavana wenu once upon a time. And nibira tware akairi kura twashwaga. Baba turingalingira gituma kidogo. Imwe cia kwa share yako ngana. Ede oni ndachokere mwathani nkatho. Nontu yote ni Bwana anafanya nini? Anapanga. Na mbwa koni ndio ukara muno. Agwatiga mpane nkanogoki. Inko muchokeria nkatho nontu mantu yau. Nontu myakera wanpete myaka 30 myaka mingi sana. Mutemujumbi onge wathurwa continuously Kenyeji 30 years. It is me. Ende waginyoke we mwalimu ukathomithia myaka 30. Kinya watu athoma na watu karimu ibaanire. Kwa kinya woni amwape in my retirement, and I'm here today a proud member of Yetu Sacco. Kinya ndagata ito inge cionthe unde mu member wa Sacco. Na inkwenda uchokeria management yetu Sacco nkatho sana. Itongeretwe ni Maki Gitonga na CEO. In Nairobi, the Nairobi company nyingi muno ikuingwa ingi kengaritwa ngugi, and even shareholders are not getting anything. Inya company ila unindi member nao gutike turaewa, but here tunapatiwa 18%. Wapigwe makofi. Na ndi member kantu kanini tukarankuria. Oh, mwalimu Gitonga Mark is a little older than me. They can't go to but I know he's older than me. I think he could be around 70 or more. Seria kule tuwetherete kurukie twende ne county government ya Meru. Ikiuga mukuru kana mwekura kinya miaka 70 atibui gutongeria kana vai mu member wa any cooperative society. Na seria utuganiro ngarungame twameka kando ndi gavana no ntido na tutongere tubwega ne akuruba watongeretie na kinya na ndi bari o kabo kwenda bana na ito ya mbeshe hii. Kwa hivyo kile sisi tunaomba both national government na serikali ya county, tafadhali, kwa sababu hii ni mali yetu, tukubaliwe sisi tukiwa wa member, tuone kama mtu ni mzee ama anaweza kuendelea. Kwa sheria hiyo ya 70 years nilito tuturia member tukamenya kethera mtu ukura kana atagitata kinyankongi atatongerete mukuru muno. So wana CS tunaomba, there is a law which says if you are 70 years plus you should not be a member of the committee of the management of any society. This Yetu Sacco has been led by some wazes very effectively, and that is why we are number 1 or 2 in the country. So we are seeking the government, both the national and the county, to have a fresh look at that law, to see whether we members can be given freedom to decide whether you are fit to run or not, because this is our property, and we should have freedom to choose who the leaders of the society are. Number 2, kuna sheria ilikuwa inasema if you have served 2 terms, yani uketherwa utongeretie miaka 3 maita jairi utubui kurunga makairi utubui kuthurwa kairi. If you are there for 6 years, you should not run again. Hata hiyo tuachiwe sisi tukiwa members, tujue
kama mtu akifika hiyo miaka 6 years, kama aendelee ama atufanye nini, asiendelee. Kanate wantu wetu, we are asking for freedom of the cooperative movement, freedom of the members to choose their leaders in their own way, so long as SASRA is there and they're checking whether we are doing good work. Kikyo mkada kuromba ni member, no tukinyani ngukura nomba kwenda gati, kana ndenda kwenda kwa gati kwa sako, kana pamoja, sidio? Murumente kanya nge kairatai nkaumira kire kuruwangi. Bwana asifiwe. Hiyo ingine mnajua mimi sina mshahara. Tena mshahara ntuko hii. Kwa nkoyetede memba kuthikiria thera kuri gantu gatangazwa. Kwa umaki, asante sana. Inkuona na ndinkona jabe tururi. Na ugo manager akiuma na tukemya watu anite. Wote kampani ingia jana gambese on the spot. Weja ukirotere ni keja mwisho mweri. Mimi nawashukuru sana kwa ile management bila mnaangalia maslahi yetu. Ya pili ya mwisho nilikuja kwa sababu Waziri Cherugui Simon ni rafiki yangu sana. Kila mtu umenyabwega honorary waziri wa maji. He was the minister for water. Na alitusaidia sana kwa serikali kuongeza maji katika Meru. Apigwe makofi. Tena Waziri Cherugui mbele ya yeye kuwa waziri alikuwa mbiashara. Bwa baba bakawa baramuona. Wale ambao walikuwa kwa cooperative ya kahawa Meru wanamjua. Kwa sababu hakuna cooperative ya kahawa ya Meru Cherugui hajatembelea. Kwa hiyo apigwe makofi kwa sababu anarudi nyumbani. Na ndinkuguro mono ntubakuja na mithikari nturi na PS wawe kiburi kila kina gitumi ndene thirikari ni ushore. Nembi ni ushore. Akiwa marafiki hakuna kitu hatutapata hapa Meru. Kwa hivyo karibu sana Waziri Cherugui yuko nyumbani na endelea tu kutembelea. I know. Kwa sababu sasa ndio mkubwa wa wasoras wote wa Kenya, hata wasoras wa Meru watakuwa pahali. Wewe ukiwa hapo. Mwisho kabisa, mkirudi Nairobi, mithikari nturi, kiburi Cherugui, ambieni president wetu ambayo tunapenda William Ruto kwamba sisi wa Meru tumesema asante. Kuna wakati nilikuwa minister. Na wakati nilikuwa minister, hakukuwa na minister mwingine katika Meru na Embu. Mimi ndio minister pekee, nilikuwa minister pekee yangu wa Mount Kenya East. Sasa ukianzia Embu tuna ndugu yetu Justin Muturi ambaye ni Attorney General. Ukiingia Tharaka Nithi tuna ndugu yetu Professor Kithure Kindiki ambaye ana kazi kubwa sana, ambaye anasimamia regional commissioners, police, all security na government coordination. That's the most powerful ministry that you can have. Na iko upande wetu. Hapa upande wetu tuko na mheshimiwa Mithikari Nturi. Mithika kende tu mwathani twachwire kura no twashindwa tu bairi. Kende watu akwena mana Nturi ne itie uru. Mithika apigwe makofi. Sasa wewe ndugu, hatuna ya kukueleza sana. Wewe umeumia Meru hii. Na sasa uko na nafasi ya kutuinua. Kwa sababu wakati unainua Kenya kwa kilimo, I know Meru vile unaiweka kwa roho yako. So we are very very happy. Na ndugu yetu Kiburi, unasikia sisi ndio number 1 kwa cooperatives. Endelea kuinua bendera ya cooperative Meru. Where we are 400, make them 600. Tutakumbuka kwa hiyo. So I don't want to speak beyond that. Asanteni sana. Mungu awabariki.
na tuendelee kuonana. Auga Amiru batitaraga marea bataraga matwa. Oni kiraitu murungi nkubocokeria nkatho muno no ntukire kinyethira indashindwe rimwe indashindene maita yange ya tantatu. Ko na ndi kinya wampona kethayeni na ndaugire ntegachwa kura kairi ko nuthu bwaye unchwira kairi. Na mimi na support serikali wale umechagua, tuko na wao, and I'm there kama mzee wa mawaidha, and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na kijana Nairobi ndona amemba inkobera batonye Sacco ya yetu Nairobi na Kitengera branch. Asanteni, Mungu awabariki. Makofi. Our former governor Gwaria Bwega. Muringire ni rwerongeni. Thank you. Our former governor Ibwega no ntubwa device. Ibwega no ntubwa kweja kinya kya thona keke Yetu Sacco na Ibwega no ntubwa kwendelea go support Sacco yetu ya Meru. Nande ara twakinya turenda gucokia kameme kakiri national government nikenda nande Mr. Kiburi PS wetu wa State Department of Cooperative akeja nikenda tutongeria gutigera tisa sawa. Mukaribisheni 1 2 3. Karibu PS, karibu. Asante. My two bosses, Medeka Lentore, Cabinet Minister for Agriculture and Livestock Development, na my direct boss, Waziri wa Cooperatives na MSME, former Governor Kereito, all leaders present, all protocols observed. Antobeto muweni, muweni denge, Bwana Yesu asifiwe. It's a big honor ni shimanene kurama mbere babu Yetu Sacco tukue rwari da invitere kathoke ndera belenke waziri was told to invite you come and see this function, but I knew waziri Lentore is a member kwa sababu nakumbuka waziri allowed me to say this. Tukua kwa campaign maneno ilikuwa inaharibika na sikia unasema wacha nikibie Yetu Sacco. Unaenda unapata kitu, tunapata charge, tunaenda kazi. So I knew Waziri will come as a member. So I want to thank you, Waziri, for coming to Meru. Let me see this, Waziri, because you speak on behalf of the ministry. I have told you in many discussions that the cooperative movement is a way of life in Meru. To paraphrase the words of Patrick Thiriwo, Waziri na kuchallenge, look around. What you see now is the power of the cooperative movement. These people are primarily tea farmers and coffee farmers and business people. They have come together. This fifth administration has recognized the cooperative movement as an enabler of the fifth administration's transformation agenda. Kwa nini? Kwa sababu tunakusanya watu pamoja, we aggregate people together in production, and at the far end of the value chain, tunawakusanya, we monetize them. This is now a true demonstration of what a Sacco can do in financial inclusion. And to that, I really want to thank the President for recognizing the role of the Ministry of the Cooperatives. Mpaka akatupatia wizara yetu, unajua nje serikali nyingine hatuko na wizara. Now we have a fully pledged Ministry of Cooperatives na MSME. Tunashukuru President because of that. As a State Department, sisi tutaangalia maneno yenu. I don't want to preempt what the Waziri will say, but I want first to invite a member wenu who also happens to be the Cabinet Minister for Agriculture and Livestock Development, akuja wasalimie, aongee na nyinyi kidogo, alafu aite mgeni wetu wa heshima leo, Honorable Simon Chelagoi, who is the Minister for Cooperatives and MSME. Waziri Medeka Lentore, karibu please.
Wananchi wetu watukufu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mugeni renge ibadu baga na ibange ngaito munene tupigie Yesu makofi. Asante sana. Nkaria mantu ya makai sana. Ante kwenda osokera ya maingira yarua. Lakini ankera ngaibwega sana nontu ntukweru ari ngai atwikite tukinya kiathone kia Yetu Sacco. Kiatho kiki tofauti sana na mwanya muno kikira kingi tware akio tariki 28 January last year. Ibana baria NGM ure athirire butona ruare kwina mwanya kabisa. Bukuona tukurunga matukira eshima tuke ya eshima batware nabo nabomba batutiete barabare AMEMBA. Na ngai atwikite tukethira tukuthiria mwaka yu na turi au kwina sababu ekura ngai ni bwega. Kouka nkumuchokia nkathoni nontu bo mpafie mbea na mpaka inya na inya akarura nkoro yekwa nkenda antu bamiru na bakenya yonthe na kinya munene okwa tuucinda na kireitu murungi twacindwa uni ndae wa nafasi ndeyo buritira ngwi ko unashukuru Mungu nontu ikiama kiwe tesa sawa ko ukambuwe ati mantu warente na mantu amingia kwaria. Mugeni wetu wa heshima ni minister kana koligi okwa Chelugui, na nikushukuru waziri kwa kupata nafasi ya kuja kushiriki na sisi katika sherehe za siku ya leo hapa Yetu Sacco. Nimefika hapa mimi kama member wa Sacco. Nimefika hapa hata mimi vile mzee Kiraitu amesema, nauliza nakaa kwa simu nikiangalia message kwani kakitu anjaingia kakitu kanjafika ama namna gani. That is why I'm here today to witness the good work ile kamati yetu ambayo ina manage Sacco yetu imefanya, na ndio unaona kuna utulivu. Kwa hivyo waziri, ukirundi Nairobi ujue ya kwamba uchumi wa Meru unategemea mambo na vyama vya ushirika, na this is a demonstration ya mambo hayo. Sinja kupeleka utembee pande zingine, utaenda upate kama hapa pwingine kuna the giant Meru Nderi Cooperative Union ambaye nafikiria ndio number 1 katika Kenya. Kwa hivyo tukiongea mambo ya uchumi wa Meru unategemea ushirika, unategemea kilimo, na ndio tuwasema asante sana pia kwa Mheshimiwa Rais kwa kuangalia na akaona ya kwamba atupee nafasi tushiriki kusaidia na kufanyia Wakenya kazi ili tuweze kuwainua pamoja kulingana na ule mwongozo ametupea. Kwa hivyo please, thank you so much for finding time to be with us here today as we celebrate the good performance ya Yetu Sacco. And this is the first NGM in the whole country ya Saccos zote, na kwa sababu sijasikia ingine na ambaye imendikilia 18% kama dividend. So kamati, asanteni sana, please appreciate our thanks, na simi nawapenda sana kwa kazi mzuri mnayoifanya. Wakulima wetu walio hapa, siwezi ondoka hapa kabla ya kuongea mambo ambayo mimi ndio nayafanya katika taifa letu. Waziri ataongea mambo ya wizara hiyo yote, hata kama tuko na mambo ya collective responsibility. Nataka mnisikize na niwaambie tukiwa Meru hapa, mkarne hii na mwaka huu wa 2023, nataka kuwaomba nyinyi watu wa Meru hapa, tukiwa hapa Sabaa,
tuko na mpango na rais ameniamurisha mimi na ninatumia the National Government Administration kuweza kuandikisha wakulima katika Kenya yote. Nina raha na nafurahi nyinyi watu wa hapa Central Imenti, South Imenti, mumeandikisha wakulima 29,725. We have registered farmers 29,725 katika South Imenti. County yote ya Meru tumeandikisha wakulima 194,857. Nataka kuwaambia mfikapo nyumbani, ambieni na mpigie ndebe murandi wa kuandikishwa kwa wakulima, na tunatumia machief, assistant chief na hao wengine, sababu we want to collect data ya wakulima ili tuweze kupanga mambo ya ukulima wetu, ya kushalisha chakula katika taifa letu, tukijua tuko na wakulima wangapi, wako na ekari ngapi, ili katika mipangilio yetu ya serikali wakati tunapanga kusaidia wakulima, because the vision of the fifth administration ya William Ruto is to subsidize, is to support production and not consumption. So wewe kama utapitwa na kuandikishwa hapa, ujue wakati tumepanga mpangilio wa kuwapea fertilizer, wa kuwapatia majembe, wa kuwapatia mbegu, tafadhali hautaweza kuonekana. Kwa hivyo I'm encouraging you, mufike muambie watu wanjiandikishe ili tuweze kupata nambari zile zitawezesha sisi kupanga mipangilio ya kuweza kuwasaidia wakulima. Turiamwa ndo betu wasiandikithia namba hizo ciatuma fertilizer tukiana no tuka launch kwa na fertilizer tariki 15. Namba hizi na maana utiona irio musando ya thirikari anjirenge tio ciandikithike na ngia na fertilizer kinya babu bonerao na ikaewa baraba ciandikithitie kuringana na kinya size ya miunda yenu. Na nikimaliza niseme ni aibu sana sisi Meru kuanza kutegemea ama kuomba chakula. I want us nyote tunjipange na ujue jukumu ya kwanza kama mzazi, kama mzee wako na mboma ni kunjilisha na kulisha familia yako. Kwa hivyo anzeni kufikiria, sababu mimi niko tayari kuungana kusaidiana na county government yetu, sababu mambo ya ukulima yamekuwa involved, and I believe and trust in my mind, I have no doubt for us to succeed in increasing productivity we must work very closely with our county governments. Na nakuja tupangane na nyinyi na county governments tuweze kuwasaidia nyinyi kuweza kuzalisha chakula, sababu tunataka kumaliza shinda ya chakula katika Kenya. Na problem ya food and nutritional security is not only a problem in Kenya, but it's a global problem. I came yesterday from Berlin in Germany. Tulikuwa mawaziri wote wa dunia kuongea mambo ya chakula katika taifa letu. Tafadhali na waomba, sababu tuko na miradi kadhaa tunaweza kufanya. Na mimi niko tayari. Ngabo sukumira into muno na ngabo mame. Into bonto biriobi binge muno bigwira methone yakwa. Kugwethera ni bwe tayari babu ngete mame anga katajaganto nao. Nabo ko watonkuwa. Tokorie to siare thirio twendie na tuna mpango hata hayo mambo tunaongea mambo ya value addition, right? Tuweze kuongezea share of life ya chakula yetu. In another 2 weeks nitakata na kuna hata ile factory ilikuwa ya njengo ya mambo ya samaki. The infrastructure ambayo ilitengenezwa wakati wa economic stimulus na yale mambo yaliendelea, hatutaki ikae bila kutumika. So ninaomba uhusiano katika viongozi, azma kati wa viongozi wetu, wale ma MCA wako hapa, wabunge wetu. Mimi mnajua siko kwa siasa tena, mimi nafanya kazi ya kitaifa, na lakini sababu kule juu rais akitutuma tunatumikia Mkenya wote. Lakini hata nikuja hapa nyumbani pia si lazima naongea kidogo mambo ya Meru na mambo ya nyumbani ama namna gani, lakini si ya kuenda nje ya yale mambo tunayopanga. Kwa antu betu ankubromba tuwatanire tuthirie mathina yari okwetha ko yario miaka 5 ndene ya William Ruto iratu nayo antu betu baube okura otire omuntunge otwaelete na metho ya mega nkurugia ra karino ntu itebiratu nenkerete ilasima bitutethie.
Ameru ikamba wa kesho wake mutoke abalukane vati. Igiti ukaba kuthoniete kia minister wangikacha keti kokore otumira thai ke kina maana. Uti maana. Koguo tugitumire thai kape cooperative na no ciano bwo ya bwa na bwo na ma ministers yange Meru yetu itetheke. Turi amoka turi amwe. Tuko pamoja ntu betu? Ni tukuromba u na ndibure ndi babwi. Kinya kethira tutekwaria mainge muno akorobara bange nabo bacinda na wabo to bacinda boete kiria batuthukiria thirikari ndaibiro bagwe batutambua thirikari abatutambua rais ni William Ruto batutambua ate minister sibara bathuri ni William Ruto botare manto yau muntu rata umere ndoburu kana ni bokonaga kiongo kyake sawa bwe karia ni thirikari nonto ko manto yonthe bwaringire kura teba bwaringire kura kako wa mucinda ko ntabura akara ici ataere na utocokeria njara ende tokaria thirikari twamureta na hivi karibuni kenda toba iki kubanga mimango kenda into areta boya kwa tuchunga serikali sababu serikali ya William Ruto ni serikali yetu ni sisi tulitafuta tebuo kana ni atia ito twathithiria atia ene twamekaria orokarachia eria reriko orokarachia eria rerembi reriko kwa antu betu ni kamtheria au ntekwenda kwaria mantu amainge muno nkeya kuruka kabere ketankorokize indi kau kaba ambetegeria ne shimare nene sana mboye nafasi kenda mbomba mweta mweni wetu heshima atuariria na atoa mawaidha yawe. Nataka kusema ya kwamba waziri wetu, mimi nimeongea shoti ya Meru hapa na nikaongea na watu wetu kwa sema lazima tuchunge hii serikali sababu tulitafuta sababu tulitafuta kama umewahi kuchunga maziwa wakati iko kwa njiko wile uendangi mbali ili sichemuke imwagike, ndivyo tunataka kuchunga hii serikali sababu ni serikali ambayo inatujali na ni serikali tumetafuta. Na huyo mzee wa kitendawili hatutaki hiyo mambo yake. Unajua tulikuwa tumeambiwa alikuwa wasimu siku moja na tukuambiwa hospitali ile alienda na wale waliokuwako miaka hiyo ya zamani. Kwa hiyo it's our business to kuchunga serikali yetu. Kwa hivyo guest of honor today, tafadhali kwa heshima kuu ningekuomba kwa unyenyekevu sana tupige makofi 3 ya kilo tumkaribishe waziri wa mambo wa vyama vya ushirika ndugu yangu Chelugui aweze kutuhutubia. Sasa wantu betu 1 2 3 kurubaringira mbele wetu karuke Meru Kemi andaka nikure rege mrome basi. Wacha sasa tumkaribishe mheshimiwa, karibu tafadhali. Asante. Asante sana waziri wetu wa kilimo na mambo ya livestock, waziri Mithika Linturi ambaye ni mwenyeji wangu. Pia niwatambue wale wote ambao wameweza kuhudhuria hii mkutano wa leo. Nimeandamana na waziri wangu wa mambo ya ushirika Patrick Lemi, na huyu kijana namuita kijana kiasi sababu miaka na ile kazi nafanya nastahili kumuita yeye kijana. Na nyinyi watu wa Meru mumenipatia mtu wa kazi, na mimi naamini kwamba hii safari yetu ya ushirika tukishikana na huyu PS Patrick Lemi, mambo ya ushirika in Meru and not just in Meru will be a way of life. Asanteni sana. Pia namtambua mheshimiwa Daktari Shadrack Mwiti, mbunge wa Imenti South,
na pia namtambua rafiki yangu, gavana wetu wa zamani, waziri wa zamani wa mambo ya nishati, Mheshimiwa Kiraitu Murungi. Nimetembea mpaka kwake, tulikuja siku moja na rais akiwa na sherehe ya kijana yake, na pia alitupokea hapa mwaka wa 2018. Siku hiyo Mheshimiwa Kiraitu, I think ilikuwa imebaki waziri mmoja tu alikuwa anaweza kutembea hadharani na rais, lakini tulienda kwa Kiraitu akatukaribisha hapa nguvu na tukapata makaribisho ya ukweli. Nashukuru sana Governor Kiraitu. Pia nimeandamana na mkurugenzi kijana wenu anaitwa Henry Ridha. Ridha ni mkurugenzi wa Micro Small Enterprises Authority, ambaye yeye ndio alilea Hustler Fund. Ni mtoto wa hapa Meru. Asante sana. Natambua pia CC Bwana Dickson Monene, namtambua DCC wetu mama wetu Mary Mwangi, na Chief Cooperative Officer, Meru County MCS, Tharaka Nithi MCS, Factory Directors, na pia partners wetu katika safari yetu ya ushirika. Tuko na Bwana Marangu Vincent ambaye is a director, mkurugenzi wa ushirika katika benki yetu ya Cooperative Bank. Tuko pia na Simon Maruga wa Sidian Bank na CEO wa Meru Dairy Cooperative Union Kenneth Kitonga, ambaye amefanya kazi mzuri sana na katika safari ushirika Meru Dairy Cooperative karibu ifungwe karibu miaka 5 iliyopita, lakini kwa kushirikiana na viongozi wenu serikali iliweza kushirikiana na county na Meru Dairy Farmers, na leo Meru Dairy Cooperative Society is among the largest and the biggest and the best cooperative. Nashukuru sana Bwana Kitonga. Pia Chief Officer wa Cusco, Regional Manager wa CIC Bwana Wambugu, na wakilishi wote kutoka Solution and Capital Sacco. Kwenyu nyinyi wote na wanashirika wote, mwenyekiti nasikia ni mwalimu, na mara nyingi sana tunatambua walimu, Bwana Kitonga na mkurugenzi mkuu wa Yetu Sacco, members wote, Supervisory Committee na members wote, amjambo. Mogeni, wale tunaonana tusalamiane hewani. Mogeni, Bwana asifiwe. Asanti sana. Mimi nina furaha sana, kubwa sana, kutokana na mwaliko niliopata kutoka kwa hii sako yetu ya Yetu, na pia mwaliko ya kutoka mwenzangu Mithika Linturi, ambaye hata akiwa ng'ambo tuliweza kusemesana na he insisted that this circle is one of the best circles in Kenya. And for sure, I did not know about Yetu Sacco. I researched about it. I got some notes from my officers, and I was amazed by the achievement this circle has made amongst many circles in this country. Today's results, it confirms what the minister told me. 18% and 13%. I have attended this year about 5 societies, savings and credit circles. And I can confirm before all of you, there is no circle that has declared such a big percentage to its members. So mwenyekiti Bwana Kitonga, Supervisory Committee
na mkurugenzi mkuu, mumefanya kazi, tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi tena. Kwa sababu mambo ya ushirika ni mambo ya kujitolea, sio kujibinafsisha ama kujitajirisha, ni mambo ya kujitolea. Na mimi nakubaliana na wale wote ambao wamezungumza, hao wazee wenye nywele nyeupe, na vile governor ameomba, mimi niko na wewe hapo 100% governor Kiraitu, kwamba wanashirika wakubaliwe, wachague kama mtu anastahili, ako na ujuzi, ako na uwezo wa kusimamia kwa haki mambo ya wanashirika, apewe nafasi bila kushurutishwa kwa miaka ama mambo ya sheria. Wakulima wapewe nafasi. Na aswa, kuna wale wanafanya campaign kwamba mtu akisimamia miaka 2-3 aachwe ama staafu. Lakini wao ambao wanasukuma hiyo maneno ni wenye wako na njia na mpango ya kukandamiza haki ya wanashirika. Sisi kama wizara, mimi natoa hakikisho hapa, tukisimamiwa na SASRA and Commissioner of Cooperatives, we will ensure we will protect and defend the rights of members kwa mashirika yetu. Tunataka rais mwenyewe in his own wisdom felt that it was important to aggregate farmers, aggregate Kenyans into cooperatives to create value and to amalgamate resources so that we can create a bigger and better value. And it's the reason why he came up, is part of his government structure, the cooperative movement, na pia biashara ndogo ndogo akaweka pamoja. Na mimi nashukuru rais, Mheshimiwa Kiraitu, wakati ulikuwa waziri peke yako kutoka kule Mwea mpaka ya Embu, the Mount Kenya East, mpaka kule Maua. Lakini leo Embu iko mkuu wa sheria na katibu. Ukikuja upande ya Tharaka kuna waziri na katibu. Sasa alipofika hapa Mweru akaweka waziri na makatibu 3. Moja yao ni yule niko naye hapa. Kwa hivyo rais amenituma na salamu nyingi, ingawa ako safarini kule Ufaransa. Amenituma na salamu nyingi kwa watu wa Meru. Munasipokea? Munasipokea? Wale wanapokea tuweke mikono juu. Salamu ya rais, asante. Nikimuona nitamueleza salamu kutoka hapa Meru. Pia nitamueleza ile maneno nimesikia kutoka kwa Mheshimiwa Mwiti, mambo ya barabara. Tukishirikiana na Mheshimiwa Mithika Linturi, mimi nikisikia akinena, mimi nitaongeza, nitasindilia, ndio maneno ya Mheshimiwa Mwiti yakamilike. Lakini mimi najua yeye roho yake iko hapa na anaelewa hizo barabara kuliko hata sisi. Kwa hivyo tukimkumbusha atatekeleza. Kwa hivyo mimi nina furaha sana. I just want to make a small statement about this day. And it's my pleasure to join you here today on this auspicious occasion of your annual general meeting. I'm delighted to be your chief guest. I take this early opportunity to thank the board of directors for the invitation and also thank the delegates for your attendance, which is an expression of utmost commitment to the society. I also wish to extend my greetings to you all and give my best wishes for the new year 2023. Wanashirika, mimi na wasihi, wakati wakurugenzi wanapowaita, tafadhali wacha kila kitu and attend these meetings. Usiwe mule mtu wa kuambiwa.
Usiwe yule mtu wa kuuliza na wewe ni mwenyeji, ni mwenye shirika. Ukuje usikie vile maneno inasomwa, vile ushirika yako imeendeshwa, na uulize maswali ikiwezekana, ndio uweze kushikilia hii shirika. Usiwe mtu wa kuuliza na kutumana, uwe hapo. Na ndio maana unaona hao management are challenged because of the commitment. Nimekaa hapa almost 1.5 hours na mimi naona mkutano huu umetulia kwa sababu kila mtu anaangalia kwa umakini vile mambo inaendelea. So ladies and gentlemen, the cooperative business model is an ideal vehicle for ensuring financial inclusion to majority of Kenyan population who would otherwise not have had access to financial services from conventional institutions. This is evidenced by the huge membership of cooperative societies that spreads across the whole strata of our population, including those at the bottom of the pyramid. Cooperative societies are therefore encouraged to exploit this advantage to recruit more members in order to expand their financial inclusion. Na mwenyekiti, nashukuru kwa sababu ujakuwa shirika ya hapa Meru peke yake. Nimesikia wewe uko Kitengela, uko Nairobi, na hiyo ndio njia. Nataka kukusikia pia ukiwa Nakuru, ukiwa Nyeri, ukiwa Kiambu, ukishindana na wengine na utafutie hawa shareholders wako mbinu ya kuwezesha kuinua share yao. Sasa next time ifika hata 20%. Mr. Chairman, despite the challenges of economic environment experienced in the country, your SACCO managed to record an asset base of 5.3 billion and deposits and savings of 3.2 billion, and the loan and advances of 3.3 billion and a revenue of 789 million. Indeed, this is an improvement from the previous year's performance, as evidenced by the increased interest on deposit from 12% to 13%. Na mimi najua sababu pia mimi niko na pesa kidogo nikiweka kwa benki, hii pesa haipiti 10%. Nyinyi mmepata 13%. Na wengine wanasema tuende tukifika hapo mbele tubadilishe ushirika yetu ikuwe benki. Naamini that idea is not well informed. The way to go is through the cooperative SACCOs and the cooperative movement. Let us leave banking to bankers and we aggregate our small income and create a bigger SACCO. We have a better chance. We have a better interest through our SACCOs. I want to appreciate your responsiveness to your members' needs by leveraging and optimizing on technology. Adoption of the digital payment system is a game changer, not only in service delivery to your members, but also in optimizing revenue. Nikiwa hapa nimeona Kiraito Murungi amepata message na kiasi kidogo, karibu nimuulize sasa, itabidi tukae hapa Meru sababu bila hiyo message imekuja, naona hata ile mshahara yetu ya uwaziri iko kidogo. Yeye hapa we are working with millionaires. So this SACCO, Yetu Sacco, from here in Gobo, is creating millionaires today, this afternoon. Na yote inaonekana kwa simu. Kwa hivyo hata kuenda Nairobi ni hasara, sababu hapa Ngobo unaweza kuwa milionea kupitia tu kushirikiana pamoja. Nimeona memba moja hapa amekuja na message yake imeonyesha 120 ile amepata. Kwa hivyo mimi nimeona it's not late, Chairman, to be a member, for me to register as a member of Yetu Sacco. So mimi nitaanza kuuliza chairman na mkurugenzi form tuanze kujaza. Na hata wa ofisi yangu namwambia wajisajili leo hapa. So ladies and gentlemen,
Yetu Sacco Limited occupies a very special position in serving the agriculture sector, not only in Meru, but also in other counties like Nairobi and Kajiado. Your branch network with over 60,000 members is a good opportunity to leverage on in dispersing affordable credit to members. In the same breath, I encourage SACCOs in the country to diversify their product portfolio to meet members' emerging needs like housing mortgage products to address the housing deficit in our country. This will complement the government efforts to facilitate supply of affordable housing. Tukisimama hapa, mwenyekiti, tumeanza juzi, tulikuwa na wewe Nairobi, na tunaanza mazungumzo kupitia ushirika kama hii Yetu Sacco. Tunataka kukusanya maushirika mengi ambao wako na uwezo, ili wakati serikali kuu inapokuja na mpangilio fulani na wanashirika wana uwezo, wanaweza kupata njia ya kunufaisha wanachama wao, na pia wapate maendeleo kama manyumba, kama pia mambo hii ambayo tunafanya ya ukulima, waweze kusaidika. So the housing program, which is a national project, can be delivered through partnership with savings and credit, banks, and even cooperatives. Indeed, this is a crucial role of the cooperative sector and can take advantage in providing affordable shelters to majority of Kenyans. I want to encourage the cooperative and cooperative SACCOs to partner with the Kenya Mortgage Refinance Company, KMRC, to access affordable long-term housing finance. Dear cooperators, in view of the critical role played by the cooperative and MSME sector, I want to assure you of my ministry's commitment in providing an enabling environment for the cooperative sector. Mambo haya yote yameulizwa na wanashirika na pia wasimamizi. Sisi tunaenda sambamba, tunaenda kama wizara kusaidia na kuinua ushirika. The cooperative movement is going to be a way of life. In accordance with Kenya Kwanza Manifesto, the cooperatives movement will be organized and strengthened and will go down to the ward level. I have seen a number of MCAs. We are taking cooperatives to all our 1,500 wards in Kenya, so that delivery of government service will be through groups and cooperative SACCOs and cooperative members. We want to amalgamate, we want to aggregate those in northern and pastoral areas, aggregate the pastoral, the animals, so that we can increase our beef production. Our coffee sector, na hapa Waziri Kiraitu na mimi tunafanya kazi pamoja kuona kwamba wakulima wa kahawa, bei ya kahawa imefinyiliwa na cartels. The other day, last week, I checked on prices in New York. One bag was going for $783. One bag of coffee. The same bag of coffee in Ethiopia was going for $410. The same bag of coffee in Nairobi's Coffee Exchange was going for $180. And the same buyer in New York is also buying through another name in Nairobi. We are committed kama serikali, tukiongozwa na rais, na ameamrisha naibu wa rais akutane na sisi, ndo tuanze kuondoa hao watu ambao wanasumbua na kukula pesa ya wakulima. Sisi tunataka kutafuta soko ya kahawa direct badala ya kupitia watu katikati. There are over 18 brokers in between, and they are all eyeing and salivating to profit from the hard sweat of farmers.
mimi na waziri Mithika Linturi tutashikana pamoja. 70% of our coffee is produced through cooperative movement. He holds the docket of crop development. We will work together tuhakikishe mkulima amepata haki yake, haswa mkulima ya kahawa. Ukulima ya maziwa through the cooperative kama Meru. Na furaha sana, Meru is a success story. Some from grass to grace. A society, a dairy processor which had collapsed. And I want to thank the CEO. Sababu hapo umefanya kazi. Na mimi natambua kazi yako, na serikali tunatambua kazi yenu. Tunataka sasa kuongeza mazao ya maziwa hapa Meru. Sisi tutatafuta pesa ya kuwaongezea ng'ombe ile inatoa maziwa. Ndio Meru can easily become the leading milk producer in Kenya. Hiyo inawezekana. Tunaweza kukuza na kusalisha maziwa nyingi katika nchi hii yetu. So tutaweza kuwasaidia tukishirikiana na Wizara ya Kilimo na pia Meru Dairy Cooperative Society and my cooperative department. We will work together to support the farmers in the coffee in the dairy sector. So we will facilitate the finalization and review of the enactment of the cooperative legislation, mainly the Cooperatives Bill 2022, that was validated by stakeholders last year. We will amend the Sacco Act, and I had the CEO, and also I had the chairman. Sisi tunataka kuanzilisha. We want to create a third payment system in this country by promoting central liquidity facility that brings all the circles together into one common one common liquidity pool, so that circles like Yetu Sacco wanaweza kupeana checks yao. They can clear their checkbooks through the Sacco movement and not through the commercial banks. We've also deposit guarantee fund, and which is meant to cushion farmers, so that members, so that Sacco, unajua wote sio kama Kitonga ama CEO. Kuna wengine wanataka kukulia, wanamesea mate pesa ya wanasheria. Sasa wao, hiyo Sacco, we have to come up with a credit guarantee scheme, so that in case of any management failure, members do not lose their money. That is also coming. We will operate also the shared services facility to enable SACCOs to participate in the national payment system. So tumekuwa tunaongelelea hiyo maneno, na mimi nafikiri Yetu Sacco watakuwa mstari wa mbele kuungana na sisi kutafuta njia ya kuweza kuleta Sacco zote. SASRA is regulating 361. Already 52 have agreed to form and work together to create a common liquidity facility that will pool all the cash across the Sacco and create a big pool. So we will also strengthen the commodity cooperatives to upscale value addition. We'll further enhance food security. We complement what the Ministry of Agriculture is doing to revitalize agricultural cooperatives in coffee, tea, cotton, and also maize, among others. A multi-agency team has been formed to establish the distribution of fertilizer. Na Wizara ya Kilimo, Wizara yetu ya Ushirika, na pia Ngao, tumeshirikiana tukihesabu ile fertilizer. Among them, 21 counties, and we will be working with the cooperative sector to deliver subsidized fertilizer. So the government also will partner with regulated SACCOs kama Yetu Sacco in disbursement of the ASLA fund. ASLA fund imefika hapa. Kuna watu wamepata ASLA fund, nione kwa mkono kwa hii hema. Very good. Na upande hii? Very good. Hata waziri amepata. Hii pesa ya Hustler Fund ilikuwa mpango wa serikali na kiongozi wetu Rais William Ruto
kuwashikilia na kuwainua wale wanyonge. Tulianzia pesa kidogo ya 500 na kwenda juu, lakini mwezi ujayo, mwezi wa pili, rais atasindua ile mpango kubwa ambayo itapitishiwa kwa maushirika na grupu ya wamama na pia ya vijana. Hii pesa itakuwa taanzia 1,100 mpaka 2.5 milioni, na tutapitia ushirika. Kwa hivyo ushirika kama hii Yetu Sacco ni one of the best candidates kuweza kufanya ushirikiano na Hustler Fund. Wakati huu hakuna mkutano inafanywa, hakuna uhusiano na mtu yeyote, ni wewe na simu yako na Hustler Fund. Lakini ile inakuja sasa, tunaongelelea, tunatengeneza vizuri, tumeshirikiana washikawadau wote, na tukikamilisha tutamuomba rais akuja asindue. So Yetu Sacco, vile nimesikia report yenu na vile nimeona mko na members wengi, nao ikifika wakati huo tuwaandikiwe barua, tuwasajilishe, tuwaweke katika mpango, ndio pia wakulima wenu au wanashirika wenu waweze pia kupata hii Hustler Fund. As at today, pesa ile tumepeana kupitia Hustler Fund ni shilingi bilioni 15,499,164. Na wale wamerudisha ama ile pesa ambayo tumepokea kwa wale wamekopa ni bilioni 7,720,069,560. Na wale wa Kenya wameungana ama wameshiriki katika hii mpango wa Hustler Fund ni wa Kenya milioni 18,405,413. Na wale wamerudi wakikopa na kurudi ni milioni 5,677,579. Mimi ombi langu kwa Wakenya ni wale wote ambao milioni 18 wameshiriki katika hii mpango wa serikali, wakati unapokopa kwa kukaramia chochote ile, uirudishe. Sababu tukienda hiyo mpango ingine kubwa, tutakuwa tunaangalia wale waungwana, ambao wale waaminifu ambao wanakopa na kulipa, ndio tuweze kuwapatia pesa nyingi. Kuhitimu kwako itatokana na vile umechipanga katika ile mpango yetu ya kwanza. So we will forge close cooperation with the county government to revitalize the cooperative sector as a vehicle to uplift the population at the bottom of the pyramid and the MSMEs in our communities. My ministry is working closely with the county governments to lay strategies on how to strengthen the cooperative sector. So as I conclude, I wish to reiterate the importance of the cooperative sector in realization of our desired development as envisaged in Kenya Vision 2030 and the Kenya Kwanza Manifesto. To attain this, I urge the cooperative leadership to embrace the good corporate governance and ethics in all its operation. I'm excited by how you conduct your business, how you call for meetings as early as January this year, ndio wakulima waweze kutoa maono yao na pia kuwapatia ruhusa ndio waweze mshikilie. Once again, let me congratulate the board, the staff and members of your SACCO for working together to achieve these impressive results witnessed today. I want to also thank the leadership of Meru, the past leadership and the current leadership, for working with us and in the cooperative movement. This is a devolved function. Na wale wako hapa si ambaye yuko hapa. This is a devolved function. There are so many wrangles I witness sometimes, although I have not had the same in Meru. It will be we will be as a national government
interfering if we came down to check on what cooperatives. This devolved function, if you deliver, you administer, and you execute this mandate properly, then the cooperative movement in Meru will truly be a way of life. So mimi naomba tushirikiane pamoja ndio tuweze kuona ushirika ikienda mbele. So with those many remarks, I wish you fruitful deliberations in your annual delegates meeting. Thank you and God bless you. Thank you, our chief guest, for that great speech. I just want to make one announcement. Then after that, we get the vote of thanks. Tuombe tumalize mkutano. We don't have much to do. Allow me just to make one announcement. Vote of thanks, then tuombewe. Number one, members to the kanire. Tuena directors betu, parabete te duranone, tuena idurano bia ire idatu, parabete eligible. Tuena area kiangwa, tuena area kiongone, ala chiamone umite, tuena kadera, ala tu alusire director wetu, na tuena gitiga supervisory, kia abogeta zone. Itebiu bionde, bigata aranwa tariki 27 ya February. Ikia tumtuko jana notice na arwa, ikamba kumarojo, oteke barabara interested, you bring your papers, vetting ikadhido tariki 10 ya February, kenda tombo utarana tariki 27 February. Ubolirikane, ni announcement yake kwenda kudhidia. Bwana Amos, come and give vote of thanks in a very brief way, tuombe tuende nyumbani. Then nitauliza Bwana CS, our chief guest, tuko na mchungaji kutoka huko kwenu hapa. Our Reverend Joria Chebi, who is also a member of this circle, ndiye amekuwa akitulisha na neno. Nitaomba atuombe maombi ya mwisho ndio uone pia member. Ukisema unataka kutujoin, pia niko na wengine kutoka huko. Hako hapa atakuja kutufungia mkutano, atuombe ndio twende nyumbani. Karibu. Thank you Bwana CEO. Our chief guest, Honorable Ugui, Honorable Medika Linturi, the Cabinet Secretary Agriculture, PS, Department of Cooperatives, all protocols observed, and members of Yetu Sacco. Good afternoon. Eje ni Wero TV.